Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous. Je me présente, je m'appelle Fouad Ayadi. Je suis directeur régional de la société Reality. Tout d'abord, on va commencer, si vous permettez, par une petite vidéo vous donnant un avant-goût de ce qu'on va discuter aujourd'hui, notamment en fait le metaverse pour le healthcare. Et puis, je vais donner la parole à Monsieur le Président et Madame la doyenne. Voilà. Donc, permettez-moi de passer 2 minutes de vidéo et ensuite je vais donner la parole à Monsieur le Président. Merci de votre patience. Merci, Siwad. Merci à vous. Donc, regardons cette fameuse vidéo qui nous parle en fait du metaverse médical. We can't hear audio, Fuad. Okay, I will fix this. On n'arrive toujours pas à l'entendre, Fuad. Oui, je suis en train de voir ça. Donc, If you will put the link, I can make it with audio, Fuad. okay, I will send you the link, Marcin, and thank you for your support. Got the link, Marcin? Yeah, got it. Okay, I will stop sharing from my side, at least the video, and please go ahead and share it. Yes, and let me just share here. Hello, everyone. Shortly, everyone should be able to see it as well as hear it. Please let me know if you will have any problems with hearing the content. Welcome to the Eon Metaverse Builder, where you'll be able to create entire metaverse worlds consisting of multiple objects and environments. Begin your creation journey by selecting your very own custom avatar. You can select from a bank of avatars that have been previously configured and saved to your profile. Design, edit, personalize the appearance of your avatar from an assortment of physical traits. You'll begin your journey by creating your very own world. You could access multiple libraries within the Eon platform, select assets, which can be scaled to size, and quickly move on to new assets as you place and arrange the assets in your very own learning environment. You can use a keyword search or say a voice command. It will capture that word and search the various libraries, including Sketchfab. By just tapping on each of these elements, you'll be able to quickly download the asset. You can resize, reshape, move it closer, position it up or down, and begin building and adding multiple assets in these environments. As soon as you have your metaverse world built, you'll be able to start working with each asset by adding knowledge portals and content relevant to the asset that you are working with. You can begin by using a keyword search, which will bring additional knowledge portals related to that specific word. You'll be able to browse text definition.
Donc, Monsieur Fouad, donc je pense qu'on va donner la parole. Oui, bien sûr. Merci d'être patient avec nous. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui, nous avoir accordé votre temps. Tout de suite, je vais donner la parole à Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Shakib Njari. À vous la parole. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais, honorable assistant, chers amis, chers collègues, d'abord, je voudrais vous dire combien personnellement je suis honoré, sincèrement très honoré de pouvoir participer à Fuad, there is some problems with the audio. Somebody muted the person or you muted. Bonjour tout le monde. Chers amis, chers collègues, honorable assistance, je voudrais vous dire d'abord combien je suis honoré et combien je suis privilégié de participer à l'ouverture de ce colloque virtuel, de ce webinaire extrêmement important qui traite d'une thématique complètement d'actualité, mais une thématique aussi d'avenir qui a déjà et qui va révolutionner la santé ici au Maroc et ailleurs. Je voudrais en profiter pour féliciter tous les organisateurs et d'abord les initiateurs de ce webinaire. Donc, je voudrais vraiment les féliciter du fond du cœur et vous dire combien l'université est heureuse de participer à ce colloque virtuel, colloque organisé, comme vous le savez, par la Société marocaine de santé digitale, par l'INS, bien sûr, de Rabat, le EONXR qui fait un travail formidable et donc qui propose des services de très haut niveau sur cette thématique très importante, et l'Interactive Digital Center Morocco. Alors, comme vous le savez, la santé digitale, la réalité augmentée, la metaverse, la réalité virtuelle sont des techniques aujourd'hui utilisées dans de très, très nombreuses applications dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. Bien sûr, moi, je parle d'abord aujourd'hui en tant qu'enseignant dans une université. Les applications sont extrêmement nombreuses, d'abord pour la pédagogie, pour la formation de nos étudiants. Et donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît peut-être un luxe, entre guillemets, mais qui va devenir sûrement très, très rapidement un outil pédagogique essentiel, important pour nos étudiants. Aussi, ces outils, comme vous le savez, sont importants pour la recherche. Et on a vu aujourd'hui, y compris les innovations thérapeutiques les plus récentes, même la découverte de vaccins et autres, s'appuie de plus en plus sur ces techniques de réalité virtuelle qui sont des techniques très, très importantes. Et bien sûr, la pratique médicale, et je parle aujourd'hui, on n'est pas même pas dans le domaine de la recherche, la pratique médicale est en train d'être révolutionnée par ces techniques et on le voit de plus en plus, des interventions chirurgicales qui sont effectuées sur des modèles théoriques avant qu'elles soient implantées chez l'individu, entre autres. Et on a vu aujourd'hui des interventions chirurgicales faites, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, qui s'appuient énormément sur la réalité virtuelle. Et bien sûr, un pays comme le Maroc et d'autres pays ne peuvent pas se passer de ces technologies qui sont des technologies très, très importantes. Enfin, je voudrais donc, une fois, vous remercier sincèrement d'associer l'Université Mohamed VI des sciences de la santé à cette initiative. Et je voudrais exprimer mes remerciements aux collègues de notre université, aux autres collègues, donc pour ce travail formidable qu'ils font. Et je voudrais exprimer mon engagement total personnellement et l'engagement de l'Université Mohamed VI avec la collaboration, bien sûr, ici au niveau national, au niveau international, avec les amis, les collègues de l'INSAM, avec la Société marocaine de santé digitale, avec EON et avec d'autres acteurs pour aller de l'avant et pouvoir simplement faire bénéficier nos étudiants, nos patients, notre système de santé de ces technologies très, très importantes. Merci encore à tous et
je pense que c'est le premier webinaire qui va être suivi, bien sûr, d'un certain nombre d'actions beaucoup plus tard. Merci encore. Absolument, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous en sommes honorés. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'intérêt de ces technologies pour la révolution numérique dans le domaine en fait, de la santé en général. Donc, je pense que nous allons continuer, n'est-ce pas, professeur Najib? Oui, donc on va continuer avec le prochain. Donc, on va demander à professeur Oulbecha s'il est parmi nous pour donner son mot au nom de la faculté de médecine de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Sinon, on passe à professeur Ahid Samir, doyen de la faculté de pharma de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Professeur Ahid, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr, la parole est à vous, professeur. Très bien, merci beaucoup, professeur Najib Idrissi. Donc, à mon tour de vous remercier de m'avoir associé à ce webinaire auquel je porte beaucoup d'intérêt, donc en matière d'innovation, notamment dans la santé digitale. Je me présente, donc professeur Ahid Samir, donc je suis doyen de la faculté de pharmacie à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir de travailler avec mon ami Najib Idrissi, qui m'a toujours habitué à des thématiques innovantes. Et là, je me réjouis vraiment de faire partie des personnes qui vont participer et assister et suivre ce webinaire, qui pour moi est quelque chose de vraiment très innovant, dans le sens où, dans le domaine de la pédagogie, justement, on essaye de multiplier les outils d'apprentissage pour nos étudiants, et donc avec les enseignements théoriques, avec les travaux pratiques. Je crois que vous voyez ça dans la partie pharmacie, la partie chimie, etc. Il y a aussi la partie digitale, et puis tout ce que vous êtes en train de nous présenter est pour nous quelque chose vraiment de très, très important, puisque nos étudiants en pharmacie, au même titre que les étudiants en médecine qui devraient aussi s'impliquer dans ces nouvelles méthodes digitales pour apprendre mieux, avec moins de, ce qu'on appelle dans le langage de pharmacologie, moins d'effets indésirables et donc moins de casse et plus d'apprentissage. Et puis aussi, ça a un intérêt qui est aussi très, très important sur le plan aussi économique, puisque ça permet aussi à une série d'étudiants d'apprendre, de maîtriser le geste, de maîtriser l'acte, sans qu'il y ait beaucoup de dépenses, pour parler un petit peu du langage, un peu efficience. Donc, je suis vraiment très ravi de suivre cette formation et je vous félicite vraiment pour l'initiative et je félicite la Société marocaine de la santé digitale et à sa tête, M. Ralm Ouajir, pour cette initiative que j'espère va se perpétuer de plus en plus avec, ça je crois qu'on l'avait vu ces derniers temps avec la pandémie, avec le développement qui est de plus en plus rapide de la simulation, et certainement on sera amené dans un futur très 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 rapide et très proche d'équiper nos centres de formation et nos centres de recherche dans les différents métiers de la santé pour pouvoir compléter la formation et apporter une valeur ajoutée dans l'apprentissage et la formation de nos étudiants. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ahid. Merci beaucoup. Je souhaiterais juste vérifier si professeur Khalid El-Bikri est parmi nous, directeur par intérim de l'ENSAM de Rabat. Monsieur Fouad, alors Monsieur Bikri vient de m'appeler et il essaie de se connecter. Alors vous pouvez passer la parole à Madame la doyenne qui est déjà connectée avec. Bien sûr. Bonjour Madame la doyenne. Bonjour de Lyon. Bonjour, merci beaucoup. Madame, ça fait plaisir de vous voir. Donc, merci. Vous présentez professeur Al-Alawi Fatim Zahra, donc la première doyenne de la faculté de médecine de Lyon. Donc, c'est une nouvelle création.
Donc, professeur Fatem Zahra Al-Alaoui, c'est la première enseignante qui a créé un DU, un diplôme universitaire en télémédecine, donc à la faculté de Casablanca, avant qu'elle prend la responsabilité à l'Ayoun. Donc, la parole est à vous, professeur Alaoui. Merci beaucoup, professeur Idrissi. Un grand bravo à la Société marocaine de santé digitale. C'était vraiment, pour moi, c'était un rêve que de réaliser, que de mettre au point ce type de société. J'en suis vraiment fière. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vraiment, c'est quelque chose qu'il fallait faire au Maroc et ça ne peut être que bénéfique pour le présent et l'avenir, Inch'Allah. Donc, je devais parler un petit peu de toute cette innovation en matière de pédagogie médicale et aussi dans la pratique courante. Ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas le droit de laisser passer ce genre d'innovation pour aller de l'avant. Nous savons très bien qu'au Maroc, nous sommes en train de rattraper un temps perdu par rapport à tout ce qu'on a comme insuffisance médicale et c'est le moment de justement prendre cette initiative pour aller de l'avant et gagner un petit peu tout ce retard qu'on a donc cumulé depuis plusieurs années. La télémédecine, la santé digitale, la réalité augmentée, ce sont disons, des méthodes qui vont nous permettre d'aller très très vite et d'aller de l'avant, combler les déserts médicaux, pallier aux problèmes de ressources humaines, surtout au niveau pédagogique et au niveau académique. Et ça, on le sent malheureusement tous les jours. J'ai oublié de me présenter aussi en tant qu'enseignante à l'université Mohamed VI des sciences de la santé que je remercie beaucoup parce que c'est grâce à ce passage-là à l'université que j'ai vraiment beaucoup appris dans ce domaine-là, dans ce domaine de la télémédecine où il y a eu les premières expériences pilotes de téléconsultation au niveau de l'université. Donc, parallèlement à cela, nous avons eu aussi l'honneur de co-organiser avec l'université Mohamed VI des séances si vous voulez, de formation continue concernant les médecins généralistes, l'AMCC, donc de Casablanca, qui avaient suivi des cours de formation continue en matière de télésuivi des maladies chroniques. Et donc, on avait vu qu'à la période Covid, par exemple, il y avait tout l'intérêt de la santé était parti vers le Covid. Et après, on s'est rendu compte, après quelques mois, que les maladies chroniques n'étaient plus suivies. Et c'est là où on s'est dit le rôle aussi du télésuivi, de la téléconsultation pour éviter justement aux patients qui sont immunodéprimés, par exemple, de venir à l'hôpital avec un risque d'infection. Par la Covid-19. Donc, ça a été une très belle expérience. Aussi, je peux vous dire qu'au niveau de la décision, au niveau de la volonté politique, elle y est, puisque pas plus tard qu'hier, il y a eu signature, donc, et j'avais l'honneur aussi d'être présente, signature du contrat programme de la refonte du système de santé au Maroc. Et dans ce contrat programme, le ministre de l'Enseignement supérieur a réservé une grande enveloppe budgétaire pour l'achat de produits, donc de toute méthode et de matériel de simulation médicale. Et notamment dans le sens aussi de la réalité virtuelle. Par exemple, moi-même, j'ai l'intention, donc je vais commander un appareil qui va servir à l'échographie, réalité virtuelle en matière d'échographie. Donc, c'est un gros appareil de gros budget qui vont nous permettre ici même de réaliser cette formation continue chez les médecins. Donc, autre chose par rapport aux provinces du Sud, le potentiel y est de la santé digitale, bien sûr. Nous avons effectivement, dans notre désert, nous avons des déserts médicaux. Par exemple, Mehbes, par exemple, à Ousserd, où il y a un maximum, il y a un médecin généraliste pour une population qui est quand même importante, mais qui est disparate. Et dans ce cadre-là, je pense que
les cabines de téléconsultation, tout ce qui est télé-expertise peut très bien marcher. La réalité virtuelle aussi. Nous avons ici, par exemple, à la faculté de médecine de Laayoune, des insuffisances au niveau des encadrants. Et donc, les encadrants, il va y avoir des soucis par rapport à l'apprentissage, au niveau pédagogique et au niveau aussi training, au niveau des stages. Le terrain des stages est devenu de plus en plus réduit. En plus de ça, le manque aussi de ressources humaines qui vont permettre de faire l'encadrement. Et donc, la pédagogie en simulation médicale ainsi que la réalité virtuelle vont permettre de pallier en partie à cette insuffisance. Aussi, il y a les droits quand même humains. On dit qu'on ne pourra jamais faire un acte sans avoir fait never on the patient first, donc jamais sur le patient, et donc on va être amené à faire d'abord des séances de simulation avant de passer au patient. Voilà en gros moi ce que je pense de cette innovation qui est très très utile et qui est même obligatoire maintenant en matière pédagogique et académique. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Fatem Zahra Alaoui, de votre intervention extrêmement riche, extrêmement prometteuse d'ailleurs. Merci. On serait ravis de vous accompagner avec professeur Najib et la SMSD, avec professeur Wajir Alem. On a besoin de vous. Merci. Ce challenge. Donc, en tout cas, ça fait plaisir à un Marocain qui est là parmi vous, voir en fait toutes ces ambitions qu'on va pouvoir, Inch'Allah, réaliser tous ensemble. Merci beaucoup. Vous voulez prendre la parole, peut-être, professeur Najib? Oui, donc, je ne sais pas, professeur Ednaoui, je pense qu'il s'est excusé. Professeur Ahlat, vous êtes avec nous? Professeur Ahlat, doyen de la faculté de Tanger. Donc, après, on va passer à professeur Brahim Lekhel. Professeur Brahim Lekhel, est-ce que vous êtes avec nous? Professeur Ziani Mustafa. Professeur Ziani Mustafa, est-ce que vous êtes avec nous? Après, on passe à professeur Saïdi, je l'ai vu tout à l'heure, il s'est connecté. Donc, professeur Saïdi qui nous a honoré la dernière fois avec une réunion en ligne pour discuter la collaboration avec la Société marocaine santé digitale. On a discuté pas mal de choses et surtout l'idée de commencer avec des programmes de formation, donc prochainement, Inch'Allah. Et professeur Alaoui, Fatem Zahra, elle est déjà partante dans ce sens. On peut commencer avec les provinces du Sud. Donc, Inch'Allah. Donc, professeur Saïdi, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. On arrive à vous entendre. Professeur Saïdi, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Donc, je tiens tout d'abord à féliciter tous les organisateurs pour cette excellente initiative. Je vais parler, si vous permettez, rapidement des activités du centre digital interactif. C'est un centre d'excellence, en quelque sorte, en réalité virtuelle et même, je dirais même metaverse, qui a en fait commencé ses activités ici au Maroc. Ça fait plus de 2 ans. Donc, principalement, donc, nous avons des formations qui sont dispensées donc, aux enseignants, aux étudiants, mais également aux professionnels de la santé. Et dans ce cadre, nous avons organisé déjà quelques formations, notamment pour les équipes de l'INO, l'Institut national d'oncologie à Rabat. Dans le cadre de ces formations, nous avons les 3 formations en fait, certifiantes. Les 2 formations sont généralement des formations relativement, je dirais, de courte durée. Donc, il s'agit de formations d'une demi-journée qui ont comme objectif principal de fournir en réalité virtuelle, réalité augmentée, même en metaverse, pour des
différents secteurs, que ce soit pour la santé, l'éducation ou d'autres secteurs. Nous avons également une formation très poussée que je qualifie personnellement de master. C'est une formation qui se déroule sur 6 mois, avec 3 mois de formation théorique, mais aussi avec des travaux pratiques, des activités pratiques, mais suivies de 3 mois de projet dans le cadre d'un stage avec un partenaire. D'ailleurs, dans le cadre de ce stage, on a eu plusieurs projets avec différentes facultés de médecine, également avec des hôpitaux, plus particulièrement avec la faculté de médecine dentaire, avec laquelle les étudiants ont développé un prototype didactique en réalité virtuelle pour l'enseignement de l'orthodontie. Avec l'INO, on avait un projet avec le professeur Benkobo, que vous connaissez éventuellement, sur, je crois, un modèle de foi en réalité augmentée. Nous travaillons également sur des programmes de recherche. Donc, il y a un programme de recherche en cours de développement avec différents partenaires. Dans ce cadre, je peux citer à titre indicatif, surtout dans le secteur de la santé, un projet de centre d'excellence en metaverse pour la santé, donc avec professeur Chafi, d'ailleurs, qui est invité pour ce panel. Donc, dans le cadre d'un partenariat avec les Cisco, on avait organisé il y a un mois donc un workshop international sur le metaverse pour les ODD, pour les objectifs de développement durable. Et on avait un atelier sur en fait, le metaverse pour la santé, donc tout ce qui est ODD 3, donc tout ce qui est santé et bien-être. Voilà, donc nous sommes ouverts aussi pour développer encore le partenariat avec la Société marocaine de la santé digitale et avec tous les partenaires, que ce soit au niveau formation. Comme vous avez proposé, nous sommes prêts donc à organiser donc, des formations pour le personnel de la santé, que ce soit à Casa, à Lyon ou ailleurs. Donc, nous avons déjà commencé ce processus, comme j'avais dit, au moins il y a 2 ans. Et d'ailleurs, c'est l'objectif principal du centre. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Mohamed Essaïdi. Et juste de vous rappeler, pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas, mais je doute fort qu'il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas, professeur Essaïdi, ex-directeur de l'INSIAS, actuellement doyen professeur, je pense membre, je pense pas, je suis sûr qu'il est membre de l'I3E, entre autres. Donc, c'est un grand consultant expert en intelligence artificielle, encore une fois, entre autres. Excusez-moi, professeur Saïdi, si je n'ai pas cité l'ensemble de vos titres et compétences. Merci de votre intervention. Merci beaucoup, professeur Saïdi, pour cette intervention. On est partant pour toute collaboration scientifique, recherche. Donc, on est avec vous. Donc, vous avez une grande expérience dont il faut tirer profit au maximum parce que vous êtes une référence nationale. Donc, Inch'Allah, on va travailler ensemble. Merci, avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Bikri vient de se connecter, donc il vient de nous rejoindre. Donc, la parole est à vous, professeur Bikri, c'est le directeur par intérim de l'ENSAM. Rabat. Professeur Bikri. Président d'honneur de la Société marocaine de santé digitale. Effectivement. Merci. Merci, cher ami Cédric. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je viens de me connecter et j'essaie de placer mon petit mot qui va être très bref entre 2 réunions. On est en pleine activité de fin d'année, entre concours, délibération, etc. Donc, j'ai du mal à gérer un peu mon agenda. Alors, d'abord, je tiens à féliciter vivement et chaleureusement tous les collègues Université Mohamed VI des sciences de la santé, d'une part, la Société marocaine de santé. On vous entend très loin, monsieur Bikri. Ah bon? Maintenant, c'est mieux. D'accord. Alors, je disais que je remercie l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, la Société marocaine de santé digitale, l'IDC, XR, en tous les partenaires qui ont veillé à organiser cet événement important. Un événement qui porte sur une thématique d'actualité qui est importante, nous en conviendrons. Alors, évidemment, l'ENSAM de Rabat est partenaire et est là pour soutenir ce type d'action, mais pas que. L'idée, c'est d'aller de l'avant et aller concrétiser toutes sortes d'actions qui pourraient faire avancer le système de santé marocain en s'appuyant essentiellement sur la formation d'ingénieurs, de chercheurs, de doctorants, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les choses se font très rapidement. Il y a des sauts technologiques, des ruptures qu'il va falloir très rapidement anticiper et maîtriser.
ça ne peut se faire que si on s'unit tous autour d'une table et voir quel plan d'action on doit mener pour mener à bien sûr, notre action. Et tout passe évidemment, comme je viens de dire, par la formation. Alors, ce webinaire, évidemment, il témoigne également notre volonté de créer une synergie entre l'ingénierie large du mot, puisque l'ingénierie digitale et les sciences de la santé. Alors, par ce type d'événement scientifique, nous tenons aussi à mettre en œuvre, on va dire, les recommandations et orientations qui ont émané de la 14e session plénière, je le rappelle, hein, de l'Académie Hassan des sciences techniques depuis 2019, sous le thème ingénierie et médecine au service du diagnostic, de la prévention et de la thérapie. Qui était en fait une occasion pour, il faut le dire, qui a permis de passer en revue quelques grandes avancées en recherche et pour débattre des perspectives de développement de ce domaine-là au Maroc. Et donc, évidemment, juste après, nous, en tant qu'INSAM, nous avons organisé deux grands événements, intelligence artificielle au service de l'oncologie, mais aussi un symposium sur la santé digitale. Donc ça, c'est en fait une initiative justement pour regrouper et constituer un réseau justement pour débattre et voir ce qu'on peut faire tous ensemble entre d'une part et ingénieurs d'autre part pour avancer dans le domaine de la santé digitale. Et donc, toujours dans cette lancée, on vient pour l'annoncer, on vient cette semaine adopter au niveau de l'université, après avoir aussi discuté et adopté au niveau du conseil d'établissement, la création d'un département en ingénierie des technologies de la santé. Un nouveau département, justement, qui va regrouper tous les collègues qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, c'est... Monsieur Bikri, on vous entend loin. Si vous pouvez vous approcher du micro, ça serait Ça va? une bonne chose. Alors, je disais au niveau de l'ENSAM Rabat, on vient d'adopter un projet de création d'un département qu'on a nommé Ingénierie des technologies de la santé, qui regroupe des collègues qui travaillent dans le domaine entre génie électricien, entre informaticiens, biologistes et ainsi de suite. Et donc, il vient justement regrouper donc, ces compétences autour de la filière génie-biomédicale, la filière India, ingénierie numérique en data science et intelligence artificielle, et donc aussi la physique médicale. Donc, les technologies aujourd'hui qui sont mises en œuvre dans le domaine de la santé, les technologies nouvelles qui vont essentiellement aider à former des ingénieurs des compétences requises pour justement les préparer à ce nouveau champ disciplinaire qui émerge et on le voit, on le constate de jour en jour. Alors tout cela, bien sûr, il est combiné avec aussi le centre de recherche que nous avons domicile depuis 2017 en ingénierie et de la santé. Et donc, nous, c'est pour mettre en place des équipes qui travaillent dans ce domaine. Alors, la réalité virtuelle et augmentée avec la metaverse, c'est des choses aussi qui sont nouveaux, qui font peur. Mais quand ils font peur pour nous qui sont pas habitués à ce domaine, qui relève, on va dire, il y a quelques temps de la science-fiction. Aujourd'hui, je pense que c'est une réalité. C'est des choses qu'il va falloir intégrer progressivement dans nos formations, dans le cursus. Ça passe nécessairement par la formation des équipes pédagogiques. Et je pense que si Saïd, on a eu déjà une petite réunion ensemble, justement pour mettre ça en place à travers la certification des étudiants, mais au-delà aussi la certification des enseignants dans ce domaine-là. Et on est tous prêts, je pense, en tant qu'établissement, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, à travers les différentes facultés qu'il recouvre dans ce domaine, à créer des centres de réalité virtuelle augmentée, justement pour, on va dire, démocratiser ces technologies pour qu'elles puissent être maîtrisées par tout le monde et voir comment mettre tout ça à profit de la formation et aussi former des ingénieurs dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous communiquer à travers mon intervention. Je suis désolé, j'ai été un peu bref. Et puis voilà, donc je souhaite une bonne continuation pour la suite. Et on est là prêt à collaborer sérieusement sur cette thématique. Et je vous souhaite à tous. Merci, professeur Khalid Bikri, pour votre intervention. C'est extrêmement intéressant ce que vous faites à l'ENSAM, de toute façon, depuis toujours. Et très récemment, j'étais très ravi d'apprendre que vous avez créé tout un département pour l'ingénierie dans la santé. C'est extrêmement intéressant. J'aurais peut-être, je vais devoir refaire mon diplôme dans cette spécialité. Alors,
On passe à la suite. Je pense que j'ai entrevu professeur Ziani, Mustafa Ziani, n'est-ce pas, professeur Najib? Oui, Êtes-vous parmi nous? oui, je suis avec vous. Professeur Bonjour. Ziani, donc, Merci. marhaba, vous êtes le bienvenu, donc, qui est responsable du pôle à l'Université de Djibouti, donc, Banque mondiale. Donc, professeur Ziani Mustafa, la parole est à vous. Merci, cher professeur, cher ami, chers collègues. Je suis vraiment très, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Et surtout, je retrouve ce qu'on appelle retrouvailles, si vous voulez, avec mon cher ami, cher collègue Sidi, et bien sûr, autre nom, M. Idrissi, Monsieur Khalid Bikri, M. Waji et tout le monde. Je suis vraiment très, 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 très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est un événement extrêmement important. C'est normalement, c'est pas étrange sur les activités de l'école l'ENSAM, surtout lorsqu'il est chapeauté par Monsieur Khalid Bikri, qu'il a pas mal des activités dans ce sens, surtout lorsqu'il a donné l'importance à la santé digitale. Et actuellement, donc, normalement, il a donné un coup de pouce depuis des années dans ce domaine. Surtout, j'avais l'honneur de participer dans d'autres activités dans ce domaine, mais je crois que c'est le temps pour, voilà, bien sûr, bien se préparer. Pardon, je suis désolé. Hein. Il y a juste. Est-ce que vous entendez très bien? Oui, on vous entend, aussi. Très bien, merci. Voilà, donc j'aimerais bien le dire comme quoi que nous sommes très contents de faire une relance dans ce domaine, surtout de ce qu'on appelle la santé digitale. Et d'ailleurs, suite à la pandémie Covid, nous avons senti comme quoi c'est le moment de donner plus d'importance, soit au niveau de la recherche, mais juste, c'est pas de la recherche, recherche fondamentale, mais ce qu'on appelle recherche appliquée. Et d'ailleurs, à l'idée de la création d'une filière spécialisée dans ce domaine, dans une école d'ingénieurs, c'est une idée extrêmement importante dont nous avons plusieurs types de coopération à l'échelle internationale. Et je cite l'exemple de Houston University, dont j'avais l'honneur de visiter plusieurs centres de recherche dans ce domaine quand j'étais avec M. Seydi. Et nous avons visité ces centres de créativité, des solutions médicales qui doivent être validées par les spécialistes dans le domaine. Et d'ailleurs, maintenant, l'idée, elle est là. Maintenant, si jamais je pars la visiter l'été, maintenant plus de 10 ans, et ne sont pas en retard, mais il faut qu'on commence. Parce que surtout dans ce domaine, il y a pas mal des challenges à mettre en place. Surtout, d'abord, les laboratoires ne sont pas très bien adaptés. Il faut les adapter. La philosophie de la recherche qui a été effectuée par les laboratoires, moi-même en tant que chercheur, ne sont pas très bien adaptés à l'ère de ce qu'on appelle recherche au développement et la pratique. Dans le domaine, il faut faire appel à des spécialistes, bien sûr, dans le domaine, et pour faire des solutions qui sont adaptées, bien sûr, ce qui m'intéresse, bien sûr, ce qui m'intéresse comme thème, Made in Morocco. Made in Morocco actuellement, donc sur tous les volets, et plus particulièrement dans le domaine de santé, c'est le moment, et avec les perspectives de l'association qui est normalement présidée par M. Waji, normalement, c'est le moment pour se relancer et se prolonger dans ces types de projets de recherche. Quand on parle d'abord des projets de recherche appliqués à domaine de santé, c'est vrai, donc il y en a des avancées à l'échelle internationale pour les pays développés. Et le Maroc, bien sûr, donc il a des compétences qu'il faut absolument les prendre en considération pour assurer d'abord le transfert de la technologie de l'Europe et de l'Amérique vers le Maroc et vice-versa, c'est-à-dire le Maroc normalement est un pont également pour le transfert technologique vers bien sûr l'Union africaine, vers le pays africain et vers les pays arabes. D'où l'idée que nous avons initiée dernièrement, lors de la dernière conférence de l'AIDSD qui était normalement à Rabat, de lancer également donc, des projets pour le transfert technologique dans les différents domaines prioritaires, à savoir le domaine, premièrement, dans la santé, l'agriculture et l'énergie. Et je trouve que le Maroc, il est bien positionné dans le domaine qu'on appelle digital marketing,
la santé digitale, mais il faut absolument suivre l'évolution actuelle lorsqu'on parle comme vous avez déjà signalé, quand on parle de metaverse, il y a un metaverse, ou bien la santé digitale à un certain moment, il était normalement comme rêve, mais actuellement, nous sommes dans la phase de la mise en place. Surtout, c'est l'avènement de cette nouvelle technologie, il faut la profiter le maximum possible. Et j'aimerais bien de remercier la compagnie qui est normalement qui a une grande expérience dans ce domaine et nous sommes bien sûr là pour apprendre et cette expérience et l'appliquer à l'échelle de Maroc. Je ne cesse pas je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble des équipes qui travaillent dans ce domaine et plus particulièrement, je parle maintenant, donc il y avait déjà des projets qui sont initiés au niveau de Bengri, surtout pour les Polytechniques de Bengri, présidé par M. Seydi. J'aimerais bien que cette expérience soit, comme on dit, généralisée à l'échelle du Maroc. Pour conclure, j'aimerais bien de dire qu'en quoi nous sommes là pour travailler sur ce type de projet qui reste des projets innovants, d'actualité et qui nécessitent plusieurs compétences. Compétences au niveau d'abord de domaine des spécialistes en tant que médecin qui pratique le métier également, et le transfert de savoir vers la conceptualisation, c'est-à-dire vers les spécialistes dans le domaine de l'IT, pour qu'on puisse développer des solutions qui peuvent aider le Maroc et bien sûr, pourquoi pas la planète, dans des solutions qui permettent bien sûr de faire passer ou bien dépasser les problématiques d'actualité, surtout lorsque nous avons, comme j'ai déjà signalé, le problème de Covid qui a donné plusieurs leçons qu'il faut les saisir et c'est le moment pour le décollage. Et j'aimerais bien finalement de réitérer donc mes remerciements infinis pour l'organisation de cet événement et j'espère à la fin de ce webinaire qu'on aura des recommandations, qu'on aura des feuilles de route claires et nettes pour qu'on puisse appliquer, pour qu'on puisse s'aventurer ou bien qu'on puisse s'impliquer dans ce domaine. Merci et je vous rends la parole, cher professeur, chers collègues, et merci pour l'invitation une autre fois. Peut-être vous êtes en mute, professeur Al-Idrissi. Vous voulez peut-être activer votre micro? Merci beaucoup, professeur Mustafa Ziani. Je rappelle que vous êtes un expert, surtout en système d'information hospitalier, donc un expert national, mais aussi en agriculture. Donc, j'espère vous récupérer plus en santé pour se concentrer parce qu'il y a beaucoup de chantiers qu'il faut travailler ensemble, Inch'Allah. Donc, on a la conviction qu'on ne peut pas développer des projets sans la collaboration de différentes spécialités, différents spectres, soit l'ingénierie, la recherche, le domaine de la pédagogie et l'innovation aussi. Donc, tous ensemble, on va réussir, Inch'Allah. Et d'abord, Inch'Allah. Donc, je passe la parole. J'aimerais bien juste, entre parenthèses, vraiment, vous m'impressionnez votre qualité, soit d'implication dans ce domaine, et vous êtes un médecin qui est vraiment, comment on dit, qui est trop intéressé par ces nouvelles technologies. Et j'avais l'honneur de partager avec vous en présentiel, ça sera donc en présent quand j'étais à Rabat, donc la discussion autour du type de projet. Je reste à votre entière disposition. Et quand vous me connaissez, je suis toujours open pour le développement des projets concrets. Et d'ailleurs, entre parenthèses, M. Idrissi, j'aimerais bien de signaler qu'il y en a des projets financés par la Banque mondiale pour le développement des pays, pour le soutien des projets des pays en voie de développement, dont je suis responsable pour les projets de Djibouti. Pourquoi pas? Nous sommes en train de voir avec des partenaires ici à l'échelle du Maroc pour qu'on puisse développer ce genre de projet à l'échelle du Maroc. Merci, M. Idrissi et tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que j'aimerais entendre tout le temps. Donc, tout le temps, j'aime entendre ce genre de propositions parce que ça encourage à travailler plus et à chercher plus de collaboration et de coopération au niveau national et international. Maintenant, on donne la parole à professeur Wajir Ghalem, qui est le président de la Société marocaine de santé digitale, pour nous faire une petite présentation à propos de la société savante. La parole est à vous, professeur Wajir Ghalem. Merci, professeur Najib Idrissi. Merci, Fouad.
Monsieur le Président, cher doyen, Monsieur le Directeur, chers professeurs, chers étudiants, doctorants, chère audience, chacun a sa qualité. Alors, c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'organiser cet événement qui met l'accent sur le rôle de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la metaverse dans le domaine de la santé. Ça, c'est notre premier objectif. Mais le deuxième objectif pour nous, c'est également de présenter nos réalisations, nos points forts de recherche, notre équipe de recherche, notre société savante, afin de dénicher les éventuelles collaborations, principalement sur le domaine de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la métaverse. Alors, s'il faut aide, je ne sais pas si j'ai la main de partager la présentation. Alors, j'ai préparé une petite présentation pour donner un aperçu sur la société, notre société savante. Absolument, bien sûr. Je vous en prie, professeur Wajih, je vous invite à partager votre écran avec l'audience. On est là pour voir. Donc, vous avez en fait un bouton vers le bas, donc une flèche qui vous permet en fait de partager votre écran. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est en cours. C'est bon, oui. On voit votre écran. Professeur Wajih, allez-y. Je n'arrive pas encore à la voir. Votre connexion est plus rapide que la mienne. Votre écran, on le voit. Donc, si vous voulez partager quoi que ce soit, on va pouvoir le... Oui. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Oui, contexte de création de la société. Donc, oui, alors, avant de parler de notre société savante, j'aimerais bien mettre l'accent sur le contexte de création de la Société marocaine de santé digitale, qui est nouvellement créée. Elle a été créée en 2021 et officialisée en 2022. Mais c'est le fruit d'un travail d'une équipe de recherche qui travaille depuis 2019 sur plusieurs projets. Alors, l'idée, c'était avec professeur Hassan Ghazal et professeur Najib Idrissi. Alors, pour le contexte, comme je vous ai dit, alors ça a commencé avec une équipe de recherche en santé digitale. C'est une équipe de recherche pluridisciplinaire et surtout complémentaire qui relève de plusieurs organismes, à savoir l'École nationale supérieure d'art et métiers, à l'époque ça s'appelait l'INSET Rabat, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Et je tiens à remercier le directeur de l'INSAM Rabat et monsieur le président de l'IM6 pour le soutien qu'ils nous ont accordé, sachant qu'ils sont toujours avec nous, ils nous aident d'une manière inconditionnelle. Alors, les autres organismes, c'est l'Institut Pasteur de Maroc et le Centre national de la recherche scientifique et technique. Alors, parmi les activités de la société, de notre équipe de recherche qui a constitué après la Société marocaine de santé digitale. Alors, comme l'a évoqué tout à l'heure monsieur le directeur, on a organisé plusieurs événements, nous les membres de la Société marocaine, à l'INSAM, sachant que le directeur de l'INSAM est également un membre fondateur de notre société. Il est le président de notre société savante. Alors, je vais me concentrer juste sur les événements phares qui ont marqué notre parcours pour la réalisation de la société savante. Alors, on a organisé la première journée nationale sur l'intelligence artificielle en oncologie avec des partenaires qui travaillent dans le domaine de la santé, à savoir l'Institut de recherche sur le cancer, l'Université Euromed de Fès, l'Agence de développement digital qui a été représentée par son directeur général adjoint, le président du CNDP et le président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Alors, cet événement a été couronné par la création et le lancement du premier réseau national en oncologie avec le département d'oncologie médicale qui relève de l'INO avec M. Hassan Rehani. Alors, le deuxième événement, il a été également mentionné tout à l'heure dans l'allocution de M. Bikri. Alors, c'est un symposium qui a été organisé par l'INSAM
de Rabat en collaboration, en concertation avec les départements dont relèvent nos équipes de recherche. Alors cet événement a été présidé, j'avais l'honneur de le présider moi-même avec M. Hassan Ghazal, qui est le premier vice-président de la Société marocaine de santé digitale, et le comité scientifique est composé également des membres de notre société savante. Alors c'est un événement qui a donné un nouveau souffle au niveau de notre université, de notre école, pour travailler davantage sur la santé digitale. Et cet événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été organisé avec les membres de notre société savante, dont les organismes dont il relève, à savoir l'Université Mohamed VI, l'Institut Pasteur, l'Université OMED et l'Institut de recherche sur le cancer et les autres partenaires publics et privés et même industriels. Alors, c'est une vocation pour nous. Alors, on essaie toujours de s'ouvrir sur l'industrie parce que c'est eux qui créent le besoin et c'est à nous de les accompagner dans la réalisation et le développement dans le cadre de recherche et développement. Alors, parmi les réalisations de notre équipe de recherche, on a organisé la première compétition à distance à l'ENSAM de Rabat. C'est une compétition purement à distance qui a été, c'est l'une des premières compétitions au niveau universitaire. C'est une compétition qui a été organisée dans des circonstances difficiles de Covid-19. C'était en mois 5 2020. Alors, cette compétition avait pour objectif de pousser les étudiants à innover, à créer leur propre projet et également de penser à être créatifs et devenir des ingénieurs entrepreneurs. Alors, d'autres compétitions, on a organisé le 23 juin 2021, l'année précédente, une première compétition que nous souhaitons qu'elle soit organisée annuellement avec les autres partenaires, nos partenaires, l'Université Mohamed VI et autres. On a également organisé un appel à communication le même jour, une compétition pour les chercheurs, une compétition pour les porteurs de projets, les ingénieurs, élèves ingénieurs qui souhaitent devenir des entrepreneurs. Alors, c'était des porteurs de projets. Ces porteurs de projets ont été accompagnés par des professeurs de plusieurs organismes, comme le ROMED, l'Université OROMED, l'Université des sciences de la santé. Et les premiers primés ont reçu des chèques pour la réalisation de leur prototype, sachant que la plateforme technologique de l'ENSAM Rabat était à leur disposition pour la réalisation de leur prototype. Et comme je vous ai dit, alors c'est une occasion, une opportunité pour inciter les jeunes ingénieurs à innover et devenir des porteurs de leur propre projet. Alors, on a reçu beaucoup de projets, une trentaine de projets et une trentaine d'appels à communication. Alors, ça, ce qui concerne les événements scientifiques et les activités scientifiques que notre équipe de recherche a pu organiser. Alors, concernant les contributions scientifiques de notre équipe de recherche, on peut dire qu'ils sont catégorisés sous trois axes de recherche. Le premier, c'est qui concerne le développement des algorithmes intelligents et d'analyse des séquences d'ADN et d'ARN dans le domaine de bioinformatique, de métagénomique, dans des domaines de recherche ayant une relation avec la génétique principalement. Alors, le deuxième axe concerne l'automatisation des procédures d'analyse d'imagerie radiologique. On a développé nos propres algorithmes, nos propres solutions techniques qui ont donné satisfaction et qui ont fait l'objet de plusieurs publications scientifiques. Et le troisième axe, c'était l'analyse tridimensionnelle des molécules. Et les cas qu'on a étudiés, puisque ça coïncidait avec la pandémie de Covid-19, alors on a travaillé sur les molécules de Covid-19, SARS-CoV-2.
Alors, concernant le premier axe, c'est le développement des algorithmes intelligents. Alors, j'essaierai d'être très bref parce que ce n'est pas une présentation scientifique, mais c'est juste pour donner un aperçu sur nos réalisations. Alors, le premier concerne la réalisation des algorithmes qui sont basés sur le principe de la reconnaissance de forme. Ce sont nos propres algorithmes, ce sont des algorithmes effectués par une équipe de chercheurs marocains. Et ces algorithmes ont été appliqués sur plusieurs domaines de compétences, à savoir l'analyse des électrophorégrammes qui émanent des séquenceurs de nouvelle génération, les NGS, sur les séquences d'ADN. On a travaillé également sur la détection des mutations et les maladies génétiques. On travaille toujours sur l'optimisation d'analyse des électrophorégrammes. C'est un besoin qui a été identifié par l'Institut de recherche, plutôt par l'Institut Pasteur de Maroc. Et les réalisations ont donné une grande satisfaction à notre partenaire, l'Institut Pasteur de Maroc. Alors, la deuxième mission, on travaille toujours sur l'amélioration de nos solutions qui concernent l'analyse tridimensionnelle du virus. Alors, dans ce sens, il convient de mentionner qu'on a publié des articles qui ont fait l'objet de chapitres de livres et articles scientifiques. Alors, l'objectif de ce travail, c'est développer des algorithmes pour l'analyse tridimensionnelle des virus et qui va nous permettre d'identifier les zones d'interaction entre les cellules humaines ACE2 et le spike du virus SARS-CoV-2. Alors, brièvement, on a développé notre propre algorithme qui est basé sur l'intelligence artificielle. Notre propre algorithme, pourquoi? Parce qu'on a apporté des modifications sur des algorithmes déjà existants qu'on a pu obtenir grâce à notre équipe de recherche et un doctorant, Sori Milimino, qui est si présent avec nous, en collaboration avec professeur Blarbi et professeur Hassan Ghazal et également d'autres professeurs, Shakib Njari, oui, effectivement, Shakib Njari, Najib Idrissi et professeur Sensedou. Alors, pour la participation aux appels à projets, c'est l'une des outils de travail. Pourquoi? Parce que c'est notre source, c'est le carburant, c'est grâce aux participations aux appels à projets qu'on peut financer les doctorants. Alors, dans ce cadre, il convient de mentionner que les membres de notre équipe de recherche ont participé et j'ai l'honneur d'avoir participé dans les deux équipes de travail. Le premier qui concerne l'analyse d'imagerie radiologique. On a décroché un projet national qui a été organisé par l'Institut Pasteur Network. Et le deuxième a été décroché par une équipe qui est gérée par un professeur Blarbi, qui est responsable à une équipe de recherche à l'INSAM de Rabat et qui est membre de notre équipe et de la Société marocaine de santé digitale. C'est l'ex-directeur de l'INSAM, de l'INSEP. Alors, pour aller avec une vitesse supérieure, on a décidé d'institutionnaliser notre travail. Alors, pour aller plus loin et travailler d'une manière plus efficace, on a constitué notre société savante. Le projet a été déposé en 2021 et officialisé en 2022. Ça veut dire qu'on est une société savante qui est très récente, qui vient d'être créée. Et les membres sont toujours les membres de l'équipe de recherche. C'est l'INSAM de Rabat, c'est l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, c'est l'Institut Pasteur Maroc et le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Alors, les membres de notre société sont pluridisciplinaires, ils sont polyvalents, mais surtout complémentaires, comme je l'ai évoqué, constitués de plusieurs de professeurs, docteurs, médecins, biologistes de différentes spécialités. Et il contient également un comité scientifique d'honneur dont je tiens à remercier énormément le professeur Shakib Njari pour son soutien. Il nous soutient toujours et la preuve qu'il est toujours de nos côtés. Il nous aide d'une manière inconditionnelle. Un grand merci également à notre directeur, professeur Khalid El-Bikri, qui est le président d'honneur de notre société savante. Alors, les objectifs stratégiques de notre société marocaine de santé digitale, la SMSD.
Alors, on a deux objectifs principaux. La première, c'est la promotion et la valorisation de la recherche scientifique. Ça contient normalement deux objectifs, mais ça concerne la recherche scientifique. La promotion en augmentant la qualité et la quantité de la production scientifique, et la valorisation en incitant les ingénieurs à créer leur propre start-up. Alors, le deuxième objectif, c'est la création d'une synergie entre le milieu industriel et académique. Alors, comme on le dit toujours, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y aura pas de recherche scientifique. Et s'il n'y aura pas de recherche scientifique, il n'y aura pas de recherche et développement. Alors, il y a une équation sine qua non entre les deux axes, l'industrie et la recherche scientifique. Alors, les outils et méthodologies de travail de notre société savante. Alors, le premier outil, c'est l'institutionnalisation du travail de notre société avec les partenaires. Alors, on essaye toujours de mettre un cadre institutionnel qui gère d'une manière efficace et officielle notre travail avec nos partenaires. Alors, en élaborant et établissant des conventions de partenariat, d'intérêt commun avec nos partenaires publics, privés et industriels. Alors, deuxième, c'est rassembler le milieu industriel et le milieu universitaire en organisant des portes ouvertes en faveur des industriels. Alors, dans ce cas, nous souhaitons mettre en place le premier congrès africain dans le domaine de la metaverse, réalité augmentée, réalité virtuelle, avec notre partenaire ION-XR. Avec nos partenaires, l'INSA Marda, l'Université Mohamed VI, ayant XR, et on souhaite également que l'IDC IDC Morocco soit un partenaire avec nous, dont monsieur professeur Saïdi est avec nous. Troisième, c'est la participation aux appels à projets nationaux et internationaux. Et on souhaite également créer le besoin et faire nous-mêmes des appels à projets en identifiant les besoins de nos partenaires universitaires et industriels. Alors, la valorisation de la recherche scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, en incitant les jeunes ingénieurs à être les propriétaires de leurs projets, de créer leur start-up, d'innover. Alors, la supervision des travaux de recherche et des doctorants, de PFE, et des projets de recherche pour les doctorants également. Alors, notre sixième outil de travail, c'est d'orienter les écoles d'ingénieurs et les facultés des sciences vers la recherche dans le domaine de la santé. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire grâce à M. Bikri, un département qui vient d'être créé, intitulé Ingénierie et Healthcare. L'objectif, c'est de s'enquérir des expériences réussies. L'un des outils plutôt, c'est de s'enquérir des expériences réussies des pays développés en la matière et les adapter au contexte marocain en organisant des workshops avec des centres de recherche. Et on a déjà commencé à travailler dans ce sens avec l'Allemagne, avec deux universités qu'on essaie de mettre en place des workshops. Alors, d'organiser des missions d'évaluation clinique et échanger les résultats de recherche scientifique effectués avec nos partenaires. Je pense que c'est ça qui va caractériser notre travail, la pluridisciplinarité de notre équipe de recherche, et également mettre en place une cartographie nationale de l'ensemble des acteurs agissant dans le domaine de la santé digitale. Je pense que c'est l'un des vocations d'une société savante, des associations civiles. Alors, enfin, la constitution d'un réseau national de santé digitale qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus. Alors, concernant les réalisations de la Société marocaine de santé digitale, c'est la participation aux événements scientifiques nationaux et internationaux. C'est l'une de nos vocations. Alors, il est toujours souhaitable de partager le savoir et le savoir-faire de notre équipe qui constitue la Société marocaine de santé digitale. Alors, nos keynote speakers sont très, très actifs, nos chercheurs sont très actifs à partager et également et également de s'enquérir de l'état d'avancement des autres équipes de recherche. Alors, on organise davantage les événements scientifiques. Alors, en mois 3, c'était le premier
workshop qui était organisé officiellement par la Société marocaine de santé digitale, parce qu'auparavant, on travaillait sous le nom de notre équipe de recherche. Alors, ce workshop intitulé Intelligence artificielle et nouvelles technologies en faveur de la santé, qui a connu la participation de plusieurs professeurs de notre école ENSAM et l'université Mohamed VI des sciences de la santé et l'Institut Pasteur Maroc. Et ce travail, ce workshop a été couronné par la réalisation d'un article scientifique qui s'intéressait, qui s'articulait autour de la prédiction des AVC. Alors, le deuxième workshop, il a été organisé à l'INSAM Rabat avec la participation du professeur Hassan Razal et d'autres professeurs, et qui a donné directement lieu à un article scientifique dans la détection des signaux EEG, des signaux qui émanent des personnes addictes à l'alcool, parce que les personnes alcooliques génèrent des signaux différents, et ça fait l'objet d'un article qui a été publié incessamment, qui a été accepté pour publication. Alors, le troisième événement, ce n'est pas nous qui l'avons organisé, mais on était partenaire officiel pour la 4e édition du congrès international AI2ST. Comme vous voyez, 2 membres, c'est monsieur le président d'honneur et moi-même, on était co-chair avec le professeur Ziani, qui est également membre de notre société savante, c'est le général chair. Alors, ce congrès contenait 7 axes principaux, c'est session parallèle qui a connu la participation de 350, non pas seulement la participation, mais l'acceptation de 350 articles scientifiques qui émanent de 26 pays différents. On a organisé des panels spéciaux, un summer school, compétition d'innovation et un atelier artistique. Mais la société savante SMST a été l'organisateur officiel de la santé, du panel santé digitale qui a été présidé par le professeur Hassan Razal, le premier vice-président de notre société savante, et moi-même, et qui a été modéré animé par le secrétaire général de notre société savante, professeur Najib Idrissi, qui a connu la participation d'éminents chercheurs. À titre d'exemple, le professeur Cheikh Ibn Jari, qui s'est représenté par une doyenne de la faculté, d'une faculté qui relève de l'université Mohamed VI, qui a connu également la participation du professeur Anas Kali, l'ex-ministre de la Santé, et le professeur Thomas Druin, c'est le président d'une université intitulée Sigmund Freud en Autriche, également avec la participation du professeur Jochen Werner. Jochen Werner, c'est le premier neurologue en Europe. Et le directeur d'un CHU à Essen. Et également la participation d'autres chercheurs marocains et de la diaspora marocaine en Allemagne et en France. Alors, le deuxième axe dont on a participé, nous, comme étant Société Savante dans la 4e édition du congrès AI2ST, c'est le Summer School, qui a connu la participation de plus que 150 étudiants, avec l'animation de plusieurs experts de la diaspora marocaine en Allemagne. Alors, les contributions scientifiques, dans ce congrès, on a pu, comme Société Savante, publier plus que 10 articles scientifiques. Alors, sans nos partenaires, on peut obtenir les résultats souhaités. Nos partenaires, c'est l'INSAM Rabat, où notre société est domiciliée, c'est l'université Mohamed V et des industriels. On a commencé à travailler avec des industriels allemands. Alors, les perspectives de notre travail, c'est la réalisation d'un congrès international indexé en santé digitale. On travaille déjà là-dessus avec le professeur Ziani. Le journal en santé digitale, la création d'un journal avec l'appui du Centre national pour la recherche scientifique et technique, et la création du réseau national de santé digitale, ainsi que création d'une filière d'ingénieurs de master en santé digitale. Et cette expérience, on aimerait bien la dupliquer dans d'autres universités s'ils souhaitent avoir notre aide en la matière. Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Ah, parce que la présentation était bloquée, je croyais que c'était que mon PC a été planté. Alors, j'arrive plus à contrôler mon PC. Je suis de toute façon arrivé à la fin de ma présentation. Alors, je vous souhaite une excellente suite du programme pour ce webinaire et je vous remercie énormément pour votre temps et l'intérêt que vous apportez à cette thématique très importante. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Wajid, pour votre présentation extrêmement riche et succincte. Enfin, j'aurais bien aimé en fait que vous continuiez encore. Il y a tellement de choses qu'on a appris sur ce que vous avez réalisé et ce que vous allez faire. La bonne nouvelle, c'est que on a appris de la part du professeur Khalid Bikri que le département en fait l'ingénierie en santé digitale, il est déjà peut-être approuvé ou il est déjà lancé, donc c'est ce qui représente une très très bonne nouvelle, un scoop pour cet événement. Donc bravo. On passe à la suite et nous avons bien entendu, chère assistance, chère audience, donc nous avons en fait des experts anglo-saxons qui vont intervenir en anglais. Donc, je me tiens à vos dispositions. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poster dans le chat box en français, donc je pourrais en fait les traduire. Si vous voulez éventuellement intervenir donc après leur présentation en anglais, vous êtes les bienvenus. OK. Donc, nous avons professeur Shafi Ahmed from Royal London Hospital. Are you with us, Professor Shafi? Yes, I'm here. Thank you very much. Thank you for being with us and making the time for us. So please, we are all ears and welcome to the show. Professor, thanks so much for the kind introduction and invitation to speak today. Of course, I'll speak in English. Hope that's okay with everybody. My French isn't too good at present. I'm here currently in Gaza doing some humanitarian work. So if the connection isn't great, it's just because I'm in the middle of Gaza City, but I shall certainly present what I can. I'll share my screen. Okay, I'm just going to talk a little bit about my work and the future. Obviously, I came to Morocco just a few weeks ago. I was Professor Saidi invited me to talk about the kind of future of healthcare and education and a bit about the metaverse. So I'll talk to you about a couple of things. One is around extended reality and its natural extension into what we call this kind of world and concept of metaverse. I work as the Chief Medical Metaverse Officer for Medis and the Chief Medical Officer for Medical Realities, an XR education company that has been around for about 6 or 7 years. The world is moving rapidly into this concept of Web 3.0. We're moving rapidly into a world where, of course, we're going to think about a decentralized system away from Web 2.0, where we currently are, into Web 3. We're going to, of course, base this whole system on a blockchain that's more secure, that has permissionless, and it's trustless. So therefore, hopefully, we can improve the access to our data, particularly for patients. The backend, of course, will be supported by AI and machine learning. Of course, it requires connectivity and ubiquity for everyone to access the same information and also to experience what Web3 might offer. Also, of course, what does it mean? It means, of course, there's NFTs or non-fungible tokens, a lot of VR and AR and XR platforms that might be assimilated into the system, a semantic web, and of course, we're represented by advertised holograms. I just saw the model from Eon Reality and creating their own avatars and a metaverse kind of structure. But it's not just about advertised holograms. You're creating an economy of Web 3.0. And that's kind of what we're working on named iMedis. To give you a brief overview of where that is, there's 7 layers of the metaverse, as described, of course, by John Radoff. Already we're seeing this coalesce into this kind of concept, where there's the infrastructure, the human interface, decentralized platform. Professor Shafi, but we don't seem to see the slides. The presentation, it's like kind of blocked at the first slide, and we are not in a progress. Thank you. Can you see the slides there? Can you see the slides? We see the only first slide. Yeah. Let me try it again. Let's try sharing again. Thank you for that. Let's try that. I'll do the entire screen this time. And maybe what I can do is pick up my slide here
And then hopefully, can we see this? Yes, Web 3.0. Yeah. And can you see it moving? Yes, I Next. concur. Okay, all right. So this is kind of where we are. This whole decentralized platform of Web 3.0, as I mentioned earlier, with an array of technologies which underpin metaverse. It's creating this economy rather than just one concept of AR, XR, or VR. It's the whole concept of an economy in this world that we're going to be creating. We mentioned earlier about 7 layers. Here it is again by John Radoff. We talk about how we have the infrastructure, the human interface, decentralized platforms, using spatial computing, and creating this discovery experience and a creative economy. Already we're seeing many companies out there creating this metaverse for us and based on XR. If we go back to 2015, this was me doing the world's first virtual reality operation using 360 cameras to create a virtual world for students and trainees from around the world to train with me. On that day, my surgical operation from the Royal London Hospital was watched by 56,000 people across the world from 140 countries. And it was kind of concept of saying, can we use this smart technology of 360 video, of VR, and create a kind of a democratization of education? This is what we did back in 2016. So as we move forward, this is our Encounter Medical Realities. And what we're doing, we're creating a training, much like EON Reality, using these platforms. So we're creating a whole concept of XR training in healthcare, whether it's using avatars, holograms, simulation, 360 videos, and actually during the pandemic, there's an acceleration of people interested in creating a new content for immersive tech. So we're in a good place. Certainly the whole model of education is going to be disrupted, and there's going to be a shift into using XR to support conventional medical education. This was me, of course, if we go back a few years, again, 2017, I created my own avatar using a teleportation system, using a bunch of cameras by a process called photogrammetry. As we create these digital twins or avatars and photo images, we can then insert them into these real worlds. This was me doing an operation in 2017 with avatars across the world from Delhi in India, and of course the US and the UK. And here's me, of course, using my HoloLens. Suddenly I appear as an avatar in other parts of the world, in people's own living rooms or even operating theatres. I was joined by surgeons from different parts of the world, different time zones, different continents. We're conversing and connecting, like having a multidisciplinary team meeting, looking at how we could support one another in a clinical case. The images can appear, of course, you can draw images, support people in terms of training, and also perhaps in getting a second opinion from around the world. So I think that's kind of where we were 5 years ago. Things have moved on rapidly since then, of course. What we're seeing now is a multitude of platforms allowing you to do remote collaboration. Whether it's holograms, the top left-hand corner, whether it's using spatial I/O, Engage VR, or others, we're now seeing people now collaborating more routinely and commonly in XR space. You'll see Microsoft with their teams launching their mesh system, again using avatars for your Zoom calls and your Microsoft Team calls. Suddenly, we're seeing how that face-to-face going onto the online platform will be really supported by these remote collaborative tools, perhaps bridging the gap between face-to-face and online. We obviously miss people's contact.
This was us in 2000, this was last year during the pandemic, where I was in Dubai and I connected with 8 other doctors from around the world in my metaverse. And we're talking about a simple case. For example, in this case, this was appendicitis. So that was like a concept of creating learning. And I actually, at university, at Barts London Medical School at Queen Mary University, I teach my students in the metaverse. Since last year, we've been present and collaborating on one of the platforms. So pushing medical education to the boundaries. What about if we create a whole ecosystem, environment of metaverse? So Avalon is our metaverse for AI Medis, and we're creating this kind of concept of the world being held into the digital world, but connected to the physical world. And this is the current concept we have of using Unreal Engine 5 as the platform, creating really photorealistic images and a kind of a city, if you like, around this metaverse. This is Avalon. As you can see, it's getting better and better. It's looking more realistic. And this is our kind of world that we're creating at the moment as we speak. Not only that, of course, what does that mean for healthcare? Well, I think the metaverse for healthcare is interesting. I call it the Mediverse, M-E-D-I-V-R-S-E, Mediverse. And what we're seeing is this, maybe we can have a virtual consults and checkups, maybe for certain illnesses, for certain problems that people might have, to improve mental health and well-being. We're going to expand accessibility following the COVID pandemic. Maybe we can connect some of the wearables, have a smart kind of way of looking at people and having kind of Internet of Things or Internet of Medical Things. And of course, it's about immersive interaction. That seems a missing component of the current world we live in. We're now partnering with healthcare providers all over the world, including pharma, hospital chains, and universities, to create our healthcare city. And we're the first company in the world to create the healthcare city as a metaverse. And here we are. We're making sure, of course, we're compliant, to ensure that we're data compliant and ensuring HLS7 fire compatibility, all the ISO products, and as medical device, we're now being authorized. We're GDPR and HIPAA compliant, and of course, making sure that we have all the certificates required to be a medical device as the metaverse. Our white papers you can read online at AI Medis. We're creating the business model, white paper around our NFTs and the NFT marketplace to ensure our tokens are going to be the ones used for our economy. So now we're creating this kind of industry, if you like, in the metaverse. We launched our worlds recently, the first land sale in our metaverse, Dubai, Singapore, Lausanne, and Tokyo. The first was great. We had much interest from many parts around the world to buy land within our metaverse, and now we're creating products for those people. We have city planners from Berlin creating city plans for us in these cities. And round 2 of the metaverse sale is happening as we speak. So if you have a look at AI Medis, you can actually see how we work it on. And we're looking forward to working with partnerships and collaborators to build this. Of course, we launched the world's first medical scientific NFT marketplace. We think actually data is the key component, of course, of the Avalon, how data is tokenized and then used to spend in that world. And what does it look like in the ghost economy? And of course, I think it's around the marketplace, the metaverse, and the NFT data exchange. Okay, so we're looking at how we create this world, given these 2 areas that converge to create this marketplace. We think data is key, and we think about how to monetize by data, and maybe our exchange and marketplace can improve access to funding, and of course, how we can exchange things, particularly for research trials, personal data, etc., across industry. The last thing, of course, look at the non-fungible tokens. We're looking at how NFTs could work in pharmaceutical research and of course in government data and building healthcare systems provided on that data, which I think that is going to be a key parameter for us. We've already used the token over the last 6 months to a year after releasing a white paper, and now we're seeing how does that incentivize people to either take part in trials or social engagement or even payment models for healthcare. It's a new entity. We're thinking about how we create this ecosystem that I mentioned before. And of course, our business model is improving all the time. How do we collaborate with key stakeholders in the healthcare industry? What can they offer in return? How to create an economy that's viable as we go forward?
I'm launching my own metaverse website soon in the next few days. You can see all of that information. Follow Medical Realities or AI Medis on my own website, of course, and you'll see the glimpse of what we're trying to do and think about how to create that ecosystem and economy of the metaverse. There's much work to be done. We're looking for collaborations around the world, support it, and see what healthcare can look like. Thank you very much. Thank you so much, Professor Shafi. That was very, very interesting. I don't know, maybe we should move to the next because we are running maybe out of time, if you allow me. We would like to welcome Professor Silvio Matu from the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy at Babesh Boya University. Hello, everybody. I hope you can hear me well and see me as well. I will try to, yeah, okay, great. I will make a brief presentation about our work or how we try to use XR and especially VR technology in mental health. So let me just try to share my screen. I think it's gonna be this one. So I hope everybody sees the screen now, or I'll just wait for your confirmation if that's possible. Not yet. Yeah, now it's loading. Now it's loading. Yes, I confirm at least that I can see your screen, Professor. Great, I'm happy to do so. So my name is Silviu Matu. I'm a senior assistant professor at Babesh Bolyai University in Romania. We are a long-time collaborator on reality. We acquire from them technology. We developed together some software, and we focus mainly on research, but also because we are part of the university, we try to integrate this technological component into our teaching activities. So our main focus is related to teaching future mental health professionals. Now, I will jump straight in because I think the time is quite limited. Now, just to give you an idea why or what is our main preoccupation, we work with mental health. Now, many times mental health is, let's say, the last on public systems or health system priorities, but I would like to highlight just some important findings from the literature that are relevant to understand why we should take into account mental health. For example, if we look at the best conducted studies, those that look repeatedly at the prevalence of mental disorders, we find that mental disorders are actually, having a mental disorder is actually the rule. Very few people along their lifetime don't develop some kind of symptoms, some kind of typically anxiety or depression problem. Depression has been established by the World Health Organization as the first world cause for disability, and this is an important point, so we have to address this problem. And also, what is very relevant when we speak about why using technology to approach mental health, we have to speak about the fact that many patients that would benefit from intervention do not access them. This is because stigma or other, let's say, social obstacles in accessing those services. Such obstacles could basically mean either there is no available service, the cost is too restrictive, or not in the region of the patient or where the patient lives, you cannot access, let's say, let's call them classical interventions or standard interventions. Now, what we do as professional or as scientists, if you like so, in order to understand how we use technology, I have to make a very brief introduction of our main psychological model, which is quite simple. We say that basically people develop different kind of symptoms, emotional, physiological, or behavioral. We call them C's from consequences, not necessarily because of different negative life events, the A's, but rather because these life events tend to engage some specific cognitive processes, the way people think about those life events. So if you want to intervene or if you want to help someone that has a mental disorder, you basically have to intervene here, because most of the time
life events cannot be changed. So it's impossible to change the real events that individual is confronted with. And this is called, we call it the cognitive behavioral therapy approach, which is by far the most well-studied and scientifically validated approach to mental health. Yeah. Now, why should we think about using VR, AR, or more generally XR into psychological interventions? And these are, we call it, three advantages, three main reasons why you would like to do that. Because using virtual reality, you can actually recreate some of the events, life events if you want, or the stimuli that generate emotional responses and behavioral as well. So you're actually able to generate the specific environment in which the problem of the client is manifested in a very safe environment, in your, let's say, in your own office or in your own laboratory, while at the same time you have very good control of what's going on in the virtual simulation. And this is an important fact. Another main reason is the fact that individuals that are, let's say, confronted with these virtual environments, relevant virtual environments, tend to respond in very similar ways with those that, they tend to respond in similar ways with their real life responses. So for example, to make it more concrete, I have a patient that has phobia, let's say some kind of specific phobia, an animal or fear of heights. We can actually see that they respond with the same kind of anxious responses when they are in virtual environments as when they are confronted with a real life situation. And what is also very relevant for us is the fact that in this ecological environment generated by technology, we can actually intervene and change those cognitive processes that I was speaking earlier in order to solve some of the emotional or behavioral problems. Now, I will go forward and tell you some of the applications for which we use virtual reality or augmented reality. We, as a group, but also other researchers in the literature, and some of them, or the best documented application is related to the treatment of anxiety disorders, the phobias that I was speaking earlier, but also social anxiety or post-traumatic stress disorder. Another very good or well-documented application is related to pain management. I'll not speak so much about that. And there are many other applications that have been studied, but I would rather call them in kind of an incipient phase of research. And they're not so well documented. There are some studies, we've done some research on that, but we couldn't say that they are well established at this point. So I will speak a little bit about working with anxiety disorder. Post-traumatic stress disorder per se is no longer an anxiety disorder, but I put it in the same category because the rationale for the treatment is quite similar. It's done in a similar way. Now, what is the idea between the idea of using technology, namely virtual reality, to help people that have a different kind of anxiety? What we know is the fact that anxiety is actually generated by avoidance behavior. So let's take the example of a client that has a phobia, let's say a fear of dogs or some other animal. The individual that has developed this kind of fear anticipates that when it is confronted with the stimuli, the phobic stimuli, the level of anxiety will go through the roof, this gray line here. And what he does in order to avoid this level of anxiety, he will actually exit the situation much earlier. So as soon as the level of anxiety goes up when he is close to the stimuli, he will exit the situation. What we would like to do as therapists in our interventions, we would like actually to have the patient stay in that situation and get to what we call an habituation phase. It's a plateau phase where anxiety will never go up from that point. And if you stay long enough, this level of anxiety will actually decrease. And if you do that systematically for several stimuli over repeated times, you can actually obtain what we call habituation and the reduction of anxiety symptoms. So this is the main idea of using virtual reality. Why? Because you can actually
generate the stimuli that you like that you have in real life situation inside your office while you work with your client. And I have here a brief video that demonstrates this. It has some audio, but the audio is not actually important. I'll just let it play and briefly discuss it at the end of it. Hopefully we could play. So I think this is enough. I will try to be as brief as possible. So what you saw there, it's a demonstration between two PhD students that are actually conducting a small exposure session. So the girl, which is the patient in this video, is actually being exposed, being confronted with some level of height. The virtual reality system that you saw in the video, it's a cave system that we have actually from Ion Reality a couple of years ago. It's an older cave system, while at the same time we do some psychophysiological recordings. We record heart rate, we could record galvanic skin response in order to have a broader understanding of the state of the patient. Now, this could be treatment, but this is also a kind of experience for which we can use virtual reality to train our students. Because if I would like to explain this kind of exercise to my students in classroom, I'll only have to rely on their imagination, how exposure will be conducted, let's say, in some height-related situation. However, if I use virtual tools, the cave system or any other tool for any other kind of technology, it could be an Oculus or a Vive, where the students can actually perceive the same kind of environments, virtual environments, I could actually help them understand how exposure is being conducted. Now, we also use the same treatment for post-traumatic stress disorder. So this is a system that was developed at our collaborators at the University of California, and it has been extensively used by the American military to help patients, military personnel coming from different war zones, for example, from Iraq and Afghanistan, and has been used to conduct exposure treatment for post-traumatic stress disorder. And this is also an important, let's say, area of research, but also training, because it's very hard to explain to a student how to conduct session-by-session exposure just by describing it, while in your laboratory, in your virtual reality laboratory, as we have it here in our university, we can do that by demonstrating how exposure should be taught and conducted with those clients. Now, I will briefly show you another kind of application that we use for mental health research, especially. And this application was developed together with Ion Reality in order to do a little bit different kind of intervention. I said that the focus is on changing cognition, on changing how people think about situations. Here we try to change what people focus in a specific situation. And this is a well-documented procedure. It's called cognitive bias modification, more specifically attentional bias modification. I will let it play so you can have an idea, and I'll explain just afterwards. Just a couple of slides, just a couple of seconds, sorry. So you can see two images, one that's expressing a negative facial expression and the other one that is expressing rather neutral expression. Yeah. Now, what is the idea of this kind of VR application? We know, for example, that anxious individuals tend to focus more often on the negative stimuli rather than on the neutral or positive. So we would like to train their attention
in order to move or shift their attention from the negative one to the neutral one. And how is this done? Through repetition and to some kind of reinforcement. We train them that a particular stimuli that comes after the image will most frequently follow the one that has a neutral expression. I will not get into details because I don't want to bore you with this specific task, so I will go forward. Now, there is a lot of research, and some of the research that was conducted by our groups, which basically show that this kind of intervention, sorry, I misplaced the slide. This kind of intervention actually works. So here you see a couple of meta-analyses, for example, that actually show using virtual reality for anxiety disorder is effective. Moreover, is at least as effective as standard interventions. If I would work in a standard way, for example, doing real-life exposure, I would get the same result. Another meta-analysis also conducted by our group showed that, for example, we can use virtual reality to conduct pain management interventions. And here we speak about patients that have some form of chronic pain or other medical condition that is causing severe pains, and we use virtual reality as a distraction tool and teaching patients how to use their attention to control pain. So getting to another important point of or topic for my presentation, and I'll also try to be as brief as possible. What about education in the field of mental health? We haven't started as a group to do research on this field, but others are already doing it. Actually, you can see here there are quite recent papers focus on having virtual agents, intelligent, more or less, that are able to act as patients, act as a way to demonstrate your students how to work with different kind of mental health symptoms. And there is some research done in the United States, for example, the same group working with PTSD veterans, they are using virtual reality to illustrate the symptoms of PTSD and teaching the staff that is going to work with military personnel how to identify and how to work with those symptoms. So I'm getting to my conclusions. We think that virtual reality has made some great progress. We know that interventions and psychological procedures that use virtual reality are effective as standard interventions, and we think that virtual reality can become a great tool for educational purposes to teach the future generation of mental health practitioners how to use different kind of techniques for a wide spectrum of symptoms. But we need more research that proves that this approach is actually effective to show that you get the same results, or you get perhaps even better results, given that you have more space or the ability to do more practical exercises. So thank you very much for your presentation, and I hope I was brief and clear. Thank you for the time. Sorry, I want to say. Thank you so much, Professor Silvio, for your presentation. It was so interesting, at least to discover that VR is useful also, among others, in this area of psychology and psychotherapy. And you are making a lot from what I have seen. So I wish you all the best in your new research. And I believe there will be a need anyway with the metaverse to have this kind of research in the area of psychotherapy. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now we are going to call upon my colleague, Dr. Rina Holzinger. Are you with us? I am. Hello, Fuad. Hello, everybody. Hi, Rina. Thank you for being with us. Thank you for making the time. I know it's quite early on your side in California, so
I greatly appreciate your availability to attend these events. So we are all ears to hear from you about the metaverse for healthcare. Thank you. Go ahead. First, let me share my screen to make sure it will work properly. So let's do this. And then we're going to go to full screen, and Fouad will just let me know if do you see the slides there? Yes, I do. Perfect. Okay, so my name is Dr. Rena Walsinger. I am the Chief Learning Officer at Eon Reality. It's a pleasure to be here today with everybody. My background is in biomedical engineering, where I designed medical products and cardiovascular catheters and heart valves for many years. I'm a 2D and 3D designer in that field, and my doctorate's in education, diversity, equity, and inclusion, and success in college students, especially TVET courses. And so what I want to do today is explain pedagogically how I think assets in AR and VR are really helpful in medical training. So as you can see this slide, and if you don't see it, Fouad, let me know if they're not advancing, but this is my avatar. One of the things I enjoy in my own teaching is sharing information. Sorry to interrupt you, Rena. I cannot see your avatar. Okay, I'm stuck on the first slide. Okay, let me try not full screen. Can you see my second slide now? Yes, now I can see you. Thank you. Okay, I'll just do it in this mode. Sometimes it does this in Google. So my avatar is here. One of the things that's very important to clinicians, patients, professors, all of us is, believe it or not, the avatars in this area are very important because we all look differently. The color of your skin, what you're wearing, your gender, etc. So we have moved to avatars that take an image of yourself and then you can customize from there. So this is just a picture of me in a medical lab actually across the street from my own home in a park. So I can teach in a very large environment, which is really a big pedagogical advantage. And I'll show you that with some examples in a few minutes, but I can bring any environment to where I am in my home, in my office, outside, in any scale. So that's a kind of a new thing. And the other new technology that I want to mention, and you'll see it today between me and Martin coming up, is we live motion capture with avatars. So you can see your hands moving, your lips moving, and it's much easier to interact with avatars with motion capture. It's a great technology. So today I want to go over some pedagogical ideas for medical applications. One of them is simulations and interactions with objects and materials. So one thing that's really interesting now, working with metaverse, AR, XR, is if you want to simulate a surgery or use AR, VR during a surgery or a medical procedure, you can interact with models, and also coming up, you can interact with IoT devices, Internet of Things devices. So example, I can receive a live EKG with live signal during that interaction. So the technology is blending very quickly. You'll see in 2023 a lot of applications for live data mixed in with metaverse. So that's going to be very important for medical. I'm going to show you some examples of normal versus disease states used with imaging. Imaging is beautiful in here, as you already seen, MRI, CT scanning, angiogram, angioplasty. So these are things that work very well in AR and VR. We're going to look at how important it is to change the size of things. I'll show you something I'm familiar with, which I mentioned before, heart valves, and just being able to go inside of the area and see the anatomy and physiology. We're going to look at some other systems in 3D. I think I'm going to have one of the abdominal system, and then a little bit more on imaging. So this first example with one of our partners, it's Children's Hospital of Orange County, close to our headquarters here at Eon, is an animated VR model showing a normal heart. And this would be to explain to patients and parents of children about a disease state. And so you're able to look inside of the hearts and kind of a
nice environment, a nice looking model, and look at the blood flow, which I think this is beautiful. This is something I wish I had when I was studying in college, because you can see the blood flow. As an engineer, I could use this to recreate test environments, but then you can pull up video at the same time and it plays back. The video will have, it has sound, but I wanted to talk over it, so I turned it off, but goes over what is the issue. This is a ventricular septal defect, and what it looks like in the heart, so that in this case, since it's an explanation video, what the repair would involve in the surgery. So and then you can bring up an image, as you can see there. So you can bring up images, text. I can do an entire explanation with my avatar of the situation and record that as well. So that's one quick example. Another example that I just made this one last night. One of our partners, Focus Medica, has beautiful animated models. So this one is the abdominal aorta and branches. What I like about learning in this modality is you get all of the labels. And let me stop here. Labeling is very important in our environment. Anything that is a label is basically a knowledge area. So you can have anything attached to a label. For example, video, text, lecture material, PDFs, and pretty soon live data, like I mentioned before, something coming live from another device. So this is just an example of things that you can label. You can bring up information. So here, bringing up a video from the inferior phrenic arteries and learning about that while you're in the environment. And then I'm resizing that. That's actually, I took this video off my laptop last night, and I can resize anything and I can take it apart and put together. So the advantage of that is when you're learning systems, of course, and you're seeing them in 3D, it's a different experience than learning about it in 2D, as far as being able to understand how everything relates to each other, as you can see there in 3D. So this is a virtual reality experience. Also important is accessibility. It's one of the things that we champion here. So you can see everything, hear everything, and everything is closed captions. And it comes in 49 languages. So you can translate that to any language, like French, on the fly. So that's that example. There's another example from Children's Hospital. And this one, you see a patient there, and this is a nice explanation of what it looks like for pediatric intubation in an environment that is kind of less threatening looking, with audio and video coming in. So I think you can see, yeah, you can see the mannequin there, and you can see all of the equipment, and then kind of a friendly video coming through. So there we go. Yeah. And then one of the nice things about this is just, for a family that's looking at a scary procedure, you kind of now get familiar with what's going to be in the room, even the lights, what it looks like, and they're very realistic. Other than the patient, everything else is pretty realistic for the patients. Another thing you can do here is, if you wanted to make an exact replica, you can put a 360-degree image of your room here as well. And then this is just showing, like, you can see PDFs, images, and everything in full screen, and then go back to the small screen. So anything that's, of course, data coming in from a device. And this is just some of the information attached to those, attached to all of the labels. And so you can put as much information as you want in there. So video, text, images, all kinds of information. Now, at the beginning of this presentation, you saw a video, but I want to go through it a little bit just to show you what you're seeing. And I'm going to turn down the sound on it so I can just kind of talk through it. So this is the avatars I was mentioning, fully customizable. My colleague, John Green, did this one. So he made an avatar of himself. And what he did is, this takes about 3 seconds. We partnered with somebody, with many companies, but one of them is Sketchfab. They have over 5 million models. You can just select anything by saying the name. So we selected medical room.
and then you have an environment. So within this environment, you can place things. This is really great for medical applications because you can place any kind of machinery or even patients, doctors, images, anything within that environment. So that's what you're seeing here is selecting things that are going to be built in that environment. So you can build up a lab, a clinic, a hospital, ER, whatever you want to build, or even just talk about certain equipment. So here is he adds an x-ray in there, and then next thing you see placing, and you see it just takes seconds because of the artificial intelligence is so quick between what you're saying and then bringing in the assets. So you can bring in that environment. Let me scoot ahead a little bit. Now I talked about labels. You can add any information to labels. We call them knowledge portals, but this would in the past be something that would be like in maybe a learning management system or on paper or maybe on a website. But the advantage here is you're learning about the environment, in this case, ICU, with all of the content there that becomes available in knowledge portals that you can just click on. So you can quickly add all of the content. Again, it takes seconds to do it. And then once you do it, you can just show those, open and close those, so you have them available without leaving the environment. And there they are in 3D. So you can play any of those things. You can expand the PDF as I showed before. So the ability to learn in that space is really important. What I like to do when I'm wearing goggles is I grab those with a paddle and I put them next to the thing I'm learning about. So that's another nice thing that you can do. And then you can change, your voice and then all of the languages as well. So I think this one is in Spanish. Let me just raise. Que se usa para generar. Das Narkosegerät, welches zum Narkosearbeitsplatz gehört. You'll also have the tool. So it's super immersive. And then with artificial intelligence, if you're not sure what a machine is called or device is called, if it's recognized by the AI, it will pull up the information for you, and then you will get the content that way. So very amazing and quick technology. So I'll scoot ahead a little bit there. That's bringing in that anesthesia machine, the proper model with all of the information about it. So you can actually get like the manuals, the guides, a video about it, everything right there. And then with your avatar, this is so like if I want to lecture about a procedure or something and I want to save it, I can just point to everything and then record it, and it'll save that experience. So I can point to the things in 3D, and it's very simple. I just hit 3D recording and save that. So I use this myself to lecture to students, save that experience, and then they can go back anytime and then see what I'm talking about. I also use it for students themselves, or even people that work in the lab that come in and they're explaining something that they did. And so it's a nice thing. Let me scoot ahead a little bit here. There's also, because it's a learning environment, there are in-app assessments. So you can be doing quizzes, you can be looking at naming things, very awesome for learning anatomy and physiology, for example, because you can see it in 3D and then type in or identify and locate different things. You could look at relationships between anatomy and physiology, for example, and then like an outcome, a medical outcome. So there's a lot of things you can do with assessment. And then finally, 3D assessment is just taking apart and putting things together. In medicine, it'd be more order of operations, the things that you do in order, and it records your movements and then makes sure that you're doing everything in order. So, and it tracks your performance. Okay, this is one I put together last night. I love beautiful models, and because I worked in a company that did cardiovascular stuff, I'm showing you some models that I'm familiar with. So I brought in 2 models. One is a heart on the exterior, and one is the interior view. And what I like about this, so I brought in the portals that I wanted, video, PDF, images, text about it, different things.
Ahmed Bey here. Let's talk about the anatomy of the heart. In this video, we're first going to look at how the blood circulates in the body. But what's beautiful is you can really zoom in and you can really see see how everything looks, and it's very different. You can see here in 3D than it is in 2D. You can really see where those heart valves are and how everything looks. You can zoom way in and look at individual structures, which is really great. Then we're going to open up the heart and go through the internal structure. Now I'm studying this in my own house at night, which is pretty amazing. I can bring in a heart and I can really study all of the detail. Which include the right and the left atrium and the right and the left ventricles. And then in the next video, we will talk about the layers of the heart wall. And I go to the external structure so I can see the chambers. I can bring in, then what I did is I brought in imaging. So an angiogram, I can see this is a problem with an aorta, an aneurysm. So I can I can put the data right here about the aneurysm. I could even, if I want to, put patient data via PDF or other data there. So I can bring in the kind of the whole scenario here. I could have brought in an echocardiogram, you know, for example, as well, or any other imaging, EKG. So just the ability to bring in multiple objects to kind of tell the whole clinical scenario is really powerful. I'm sure you can imagine like many things that you can do with this. I could even bring in research here, so you could click on a whole paper and scroll through it. So almost anything in this environment. So that's something I did last night. The other thing, Marcin, I didn't have it here, but I could bring in our avatars and meet together. So let's say 8 of us want to meet. We can all be in here and we can talk about this. We can discuss, we can have like a clinical meeting about this and discuss possible options. So and all it takes is a code, and we all come in there and we can all move around and show each other and talk to each other. We can be in different parts of the world even and talk about this situation. It's very, very powerful. I think actually it will be changing medicine to have those types of interactions with real imaging and real models sharing with everybody across the world at the same time. Another example, and I love this one from Focus Medica because it looks beautiful. It's the pleural cavity. And the reason I brought this one in is just to show the power of dissection. So here we have, I just have a few labels here, but with one push of a button, I can dissect that out. And there we see all the different layers that I have. Models can be dissected as many layers as the designer puts in there. So this one has these 4 areas. And then I can learn about each section that I want. So I double click there on the trachea section. You can see a hierarchy on the top right. Now I can just learn about the trachea and watch a video about it, learn things about it. I can take quizzes. So I can do whatever I need to do with with this model. And what's nice, it's so different in 3D because now you can see kind of the layers, how they interact. And then if there was a disease state, like the other example I showed, I could put 2 models next to each other. So you can see like this is the normal one, this is the disease state, this is the image. And then we can have a diagnosis and a plan from there. So, but beautiful looking models. Also X-ray vision. So this is really helpful for lungs because since things are covered up with X-ray vision, you can just see right through the model to the interior structures. Now I have one more example that's just to show animation. One of the things I love about XR is animation. This is just a quick example, but of a beating heart. But you know, because things are so different when they're animated and live animated, which we know from medical imaging. But to see how this is working, and you can have like a normal and disease state version, is very powerful. So it works in AR and VR on all animated models. So I put that in there. That is my brief presentation. I wanted to just present like I'm a visual learner, so how this is so helpful for so many situations
And I think collaboration, research, diagnosis, M&M conferences. I mean, there's so many types of things that it's going to be life-changing for medical. So with that, I want to see if there's any questions, and thank you all for listening. Thank you, Irina. Thank you so much for your presentation. Professor Wajid, Professor Najib, do you have any questions? Because I do have many questions I will be asking you, but if you can maybe start and then I will follow. Do you have any questions? Give opportunity for the audience if they have a question for better operation. Absolutely. They can either ask or write the questions in the chat box. No problem. And I think we'll be having a Q&A as well, Fuad. So if there is, I can answer more there as well. Yeah, sure. I mean, we can absolutely have a Q&A after, maybe giving time to other participants, maybe to think about their questions. So let's move then to the next chapter. Marcin, are you with us? Thank you very much for your excellent presentation, and we will have more time to discuss our collaboration. Thank you very much. Thank you. And yes, Fuad, I am connected. Thank you. Hello, Marcin. Hello, Irina. Marcin and Irina are from the education side, and they are going to give us a presentation about the XR and the metaverse for the healthcare. So the floor is yours, Marcin. Please go ahead. Yeah. Hello, everyone. So as Fuad mentioned, my name is Marcin Kashica, and I'm a Director of Global Education and Training at Eon Reality. And together with my colleague Irina Poirier, unfortunately, my French is very bad, so I will not pretend I can speak in French. But I want to just to highlight that if there will be any questions, you can feel free to ask them in French or in English, and we can do the translation. So Irina is here as a customer success manager, and Irina speaks very well, speaks French, so she can help me if there will be need for some translations. So do not hesitate to, of course, ask the question. I don't want to, I mean, because it's already quite a long time we are all in this session, so I don't want to spend too much time on the slides, and I believe, of course, you guys can see and hear me and see my screen correctly. But I just want to highlight a few things from an educational point of view, how to tackle the challenge also in healthcare and medical education related to engaging the students into the content, engaging the students into transferring the knowledge. And from the fact that, of course, we represent, with all of my colleagues, we represent a company called Eon Reality, also present to you some of the elements of our strategy of how we engage and how we develop those solutions to engage the students into the science, into the medical education, to the healthcare altogether. And maybe also worth to mention, I believe Professor Saidi also highlighted that as a company, we have a physical presence as an IDC Morocco. And as such, we are organizing series of trainings, certified trainings related to the education, as well as to the smart worker workshops, which are free. So I extremely would like to invite you to follow and follow Fuad. I'm sure you will be able to share some information, as well as Professor Saidi, in regards to how to get engaged into the activities of IDC Morocco. So with that, let me move forward. We already mentioned, and all of my colleagues done an amazing presentation. So I'm kind of as a follow-up on that. Of course, we're all using these terms, augmented reality, virtual reality, all together. But I want to highlight the fact that those technologies, even though they are developed on a higher education level, they are developed on industrial level, but they're becoming a popular part of the popular culture, popular use of the solutions.
and they are becoming one of the elements, and I will try to, of course, highlight that as well. I see it's looking onto the chat messages, so I will try to tackle them as well. The technology is already there. It's used, and it's been common use either as a virtual reality headsets, either as an augmented reality. But the main key elements that the people engage right now into the content is throughout their personal devices, either as a mobile devices, either as a tablet devices, and that's what we want to kind of concentrate on in making the knowledge transfer easy and quick. We're also concentrating on the fact that and many of us, including myself, we already kind of advanced in educating students, working with them, and we've been developing our skills using in different environments. The environments around us was kind of more listen to what the professor says and follow the instructions, when current generations, the modern generations that we're training right now, are more resistant to that kind of approach. They're more open to collaborative learning, engaging, empowering, where the people can not only follow the instruction, but they can be part and having hands-on instructions, doing no matter what, if it's online, on-site, or online, that we have to experience in the last couple of years due to the global situation. So that's all of those elements are part of our view of the fact that we have to do some change. We have to concentrate in education, in knowledge transfer, on our natural interfaces, natural way of human interacting with the content. No longer textbooks, YouTube videos that are very often a first element of a learning about something for the young generation. Google and others that are no longer, they are still two-dimensional type of the data. And three-dimensional type of the data is crucial to understanding difficult concepts, especially in the biochemistry, especially in the healthcare and medical sciences, etc. So that's why those technologies like AR, augmented reality, and VR, on the other hand, providing us and our students a unique opportunity to be engaged into the content and be engaged in and learn using natural interfaces. We all know that, so I don't want to spend too much on that. But to the typical triangle, academical triangle of virtual reality, which is interaction, immersion, and imagination, when we're putting those things together, there is one more element called intelligence. So being able to create the content intelligently with the support of artificial intelligence, and all of that with the also aspect of not only human computer interactions, but also human social interaction. All of that builds to this what we call the metaverse. And I extremely like what was presented regarding the 7 layers. And as an element of that the 7 layers, of course, is lots of people mention metaverse from a business perspective. But what we try to look into it is from the social aspects of providing empowering human, and I'll use this name human 2.0. But it's not to kind of create artificial human, but to finally make the use of the devices that we call the smart devices, they're not smart, we know that. And the thing is to make the smart use of the technology for learning, training, and performing. So with that, we have developed this platform called the EON XR, which is consisting of multiple products and components inside it. And many of us are here already probably heard about these concepts and the solutions from EON XR, from EON Reality. But I also would like to encourage you, and just briefly going here, to go to the website, and I'm going to, of course, use this opportunity also to share the link and try the platform yourself already. You can start for free, but there are more advanced elements already within the solution itself, which is a library of a content, library of experiences that we can create, we can demonstrate, we can share, we can integrate within our existing curricula, or develop our new approach to the curricula with the solution. So let me explain a few things in that regard. So we have ability to, of course, use the content, and lots of the examples
I'm a mechanical engineer, so please excuse me on that, that my background isn't purely in healthcare and in the medical education, but even this sector, as well as mechanical engineering, medical sector, they have a very much in common. Lots of the things depends on the 3D understanding of the space and a 3D understanding of equipment, procedures of human anatomy, and learning lots of information and being able practically apply those information and learn and prepare your whole yourself, as including a body, muscles, memory, and others, to perform different operations efficiently, quickly, and without any hesitations. And that's why they learn, train, perform, and collaborate. This is kind of E.ON's mission, to develop the solutions that can base on the multi-user experiences, and I believe you will be able to see it here, so that the people can collaborate. And this is an example as a mechanical example, but also in a laboratory, in the space, using those avatars that Rina and a few other colleagues were showing here, that the people can look and walk the talk and presents the different operations based on the avatars, and merging the virtual with augmented directly from their mobile device, and showcasing different procedures, because it's much more effective, and we all know it already is. In the same time, using the existing content or existing concepts of the fact that we have to learn in our living rooms, and when we are kind of collaborating, we are building this social aspect to the learning as well. So there are plenty of examples that around the world E.ON created, our partners created, and our role is mainly to provide the tool on the various levels of education, but also on the clinical studies as well, to be able to apply the technology easily without the coding. Some of the applications were presented before, required a high sophisticated set of skills related to the content development. When there is usually some studios, some development groups that creating a visual content and creating a contextual knowledge injected to it. And we want to focus on the fact that the students and the teachers can use traditional learning method, that the students are exposure to the topic in the classroom, as well as the students can create and be engaged before joining the classroom in a flipped classroom format, and share their activities with the teacher. So let me do some practical demonstration of some of the content in here, and I will be of course happy to discuss that also. Maybe just as an addition here, I hope you will be able to see it. One of the elements that we do as a business development is we're joining forces with the specialized organization, like Narina mentioned multiple times, this company called Focus Medica. When we provided the tool and the expert, subject matter expert, you professors, teachers, and are able to create the content, there is a series of multiple lessons, hundreds of lessons being created related to the different topics. Either it is related to the anatomical aspect, either physiological aspects, either the biochemistry as well. So there are multiple kind of knowledge transfer experiences already created. So the power of the tool lies not on the ability to be consumer of the knowledge, but the power of the tool lies on the ability to be creator and the collaborator in the knowledge transfer using this future metaverse solution. So that just to kind of mention and highlight the fact that there is a plenty of a solution already existing within our portfolio, and the key elements. And I want to encourage you, of course, to kind of find and search for how your organization can collaborate with E.ON Reality, when you can build a partnership into that. And that's overall the main message. And let's focus right now on maybe some practical demonstrations. So what I will do, I would like to highlight, and if Fuad times allows me to do it, I know we don't have too much time, but I do believe it will be very beneficial if we can see it in a live format. And I will be sharing my mobile device, how the creation process looks like here. And I will be able to share my mobile. So I'm holding an iPad here
which is filled in with an application. So the application is available on the mobile device. Students around the world can load the application, can use this application, and which I think is also important for Morocco, in multiple languages, including French, including Hebrew, including Arabic, and many others. And now I will have an issue because it changed the settings, and I will need to change the language again to something I can understand. So we have Arabic, French, and English included inside the application, which provides the people in a natural way, multilingual formats to create the content. And the latest achievement in the development is something called Metaverse Builder, where I can very easily, from within the application, and that's what I'm doing right now on my screen, by using a few taps, automatically, and hello everyone, this is I'm in my home studio, and I can just with a few clicks on the tablet, as well as using my voice recognition, create experience, human body. So using voice recognition, I can import either the assets, the content that already exists in the library, check if I have any, or even import different models of a human body directly from the online library. So that provides me ability to bring all kind of objects here to use that as a training elements and knowledge transfer. So if I will do it, for instance, another one, medical equipment, and finding the assets that are already there. So making sure that if I want to have a medical examination room and put myself into my office, I can download, as you can see in a real life, and be transmitted or transfer, and even do a walk around this medical examination room, which is part of and I can see also some of my office, my green screen area here, to demonstrate that's a live demonstration where I can be there, present the object, and I can say, for instance, information about the healthcare and build additional knowledge into here, use some additional information, voice, textual, quizzes, etc. I can also build more of the objects, and I will just use it, human body. And I can choose for instance, here, I have some of the model, which I can easily place from a contextual point of view, which will be downloaded online and will be presented here in a moment, or actually I already have that, so let me just move to the another object, and I can place it wherever I want. I can also build that based on the existing knowledge and look on the individual components of itself here. Let me just do it one thing more. Now, when I have the creation, and I will also show you that, I'm just going to discard this right now. I have ability to check my experiences that has been created, that I have already built. For instance, here is the experience of a spinal cord, and having this experience loaded, played, explore, and collaborate with the others, and that's what's loading in here. And I can also make it share, so via the online platform. So because of the availability of this content on multiple formats, including the web access through the online, where we can kind of see all kind of examples that are built in here, where we can create our own experiences. We have our own ability to administer users, students, group, roles, etc. We have all of that in the easy no-code process that I can choose the model I'm interested in, and I can easily share this as a QR code. I can share that in such a way that, for instance, using my iPad, just using a camera on the iPad and being able kind of to scan it, I just want to demonstrate that as well. So this is an image from the webcam, and being able to scan the QR code, but just I have to move the iPad on the side. Lower here. It should be enough. See it, and I can open it and see that this same content will be able to go, and I can view the lesson in the software automatically, as you can see. So it's easy to share, easy to collaborate, presenting a content, presenting the knowledge,
cloud-based, which means creating once and shared multiple times, being able to present it in the augmented reality formats, as it was shown, with the knowledge being injected there, with the knowledge portals, audio recording, and with the audios, with the video, with the floating knowledge around it, and having all kind of components in here, including the ability to be assessed by the identify, quiz, 3D playback, where I can see 3D recording, and I'll show you a video of how to do the edit. All right, so now we're going to learn about the parts of the lung. The first I want to introduce you to is the left lung. The second part of the lung is the right lobe. Here, and showing that you can have a various kind of modalities, including a VR modality, virtual reality modality, in which you can easily transfer your mobile device with a clip-on device to virtual reality experience. Wherever you look, you could be immersed in the environment, immersed into the object, immersed to the knowledge itself. And all of that, as I said, could be done without a single line of coding on your mobile device, and very easily and in accessible form. With that, I'm kind of opening myself also for the questions and further demonstrations, if there will be any questions as well, but I don't want to spend too much time on it. I just want to encourage you guys to use and try the EON XR, and if there will be need, we have an implementation plan in place that we can help your organizations to implement, integrate, and use that by our training this technology in your organizations, with your students and with your faculty members. Thank you so much, Marcin, for this complete presentation. Quite rich, quite interesting. Many aspects that you touched were quite new to me, even to me. I was expecting, though, that you tell us a little bit. It's not a question, it's an add-on, because I want my guests to be aware about what we call the Metaverse Academy. That's something important that I would like to hear from you, and I would like you to share this with our guests, please. Of course. So in that case, I'm going to take another couple of minutes in that case. So you guys should be able to see the screen again. Yes. So as a part of the partnership building, so whenever we engage with the partners organizations, we going through the something, and Rina is kind of also very well involved into that. So just a second. So we're going through the implementation process. So with our partners, we're going through this 9-step implementation process, which I will just try to summarize here. We fully understand that your role is to educate people as an educational institution, as a clinical, is to do the studies, do the research, publications, work with the students. Our roles as a company is to provide the technology, provide the know-how, and train you how to create, how to build. For that, we have this in the IDC Morocco, we're distributing knowledge according to those formations, training formations. VR Innovation Academy, we have the Smart Worker training, we have educator courses, and plenty of others. We're providing free licenses for the people who participate in those workshops as well, with some features there. But we have this 9-step implementation plan. When we're going into the, let's call it a partnership with the partners, with some organization, we are of course having an implementation meeting, training plans, assessing all of those. We're building a team of the people on our side as well as on your side in regards to how to what are the needs, what are pedagogical, what are the technical needs on the organization. All of that leads to the one thing, of course, delivering various types of the training, and eventually also assigning or aligning your curricula with the new tools, with the new solutions that we have, and working on that, encouraging, providing a good examples and developing those experiences, and also working on continuously working on this learn, train, perform, and collaborate development, which leads to what Fuad would like me to introduce to you, called the Metaverse Academy. So if you will go into the partnership with EON Reality, we offer a complex online, 100% online training called the Metaverse Academy to our partners, which we train on from a business perspective,
from the marketing perspective, from the customer success perspective, but also from a technical point of view, how to develop, how to create, how to use, what are the things of the metaverse based on the EON examples, but not only, how to become sustainable and ready for new challenges, because the technology will change. Soon, maybe that will be an obsolete device. It's already is, but there will be obsolete device. Soon that will be replaced by the new Apple device whatsoever. But the principle doesn't change. And that's what we train and prepare people for, being ready for the principles of human-computer interaction, human social interactions, and also engage students. And this is another thing which I think you could be very much interested within our VR Innovation Academy in Ben Gurion, together with the University Mohammed VI Polytechnic, together with all the partners, ADD, and all the partners of our IDC, with the support of the Ministry of Education, Ministry of Industry in Morocco, and University Mohammed V as well. And we are involving students into the project-based learning. When the students can and do develop, and that's what I'm doing this the last 2 weeks, including this one, we train the students how to create a project, and they are working on a practical project. Those projects could be also medical project related to your needs. So I would, if you will be, of course, interested more into those concepts, I will be happy to work with you more on that arena as well. And our IDC is open for you to visit, to explore more about what and how EON is not just a technology provider, but also partnership creator, to making sure we are sharing the experiences, we learning, we provide the technology, and we also providing you knowledge on how to, an easy way to do it. So thank you very much. I hope, Fouad, now I fulfill my obligations and all is good. Yes, you did greatly as usual. I'm very happy. And just I would like to thank you on behalf of all the participants, on behalf of Professor Waji and Professor Najib Al-Idrisi, who worked all with me together to set up this webinar. If you can stay still with us, we still have a couple of questions, and I just wanted to mention that, yes, regarding your proposal, we are right now with professors selecting some topics, and we would love, and we are in discussion with Professor Saidi, of course, we are already in discussion with him, that there are a couple of topics we would like actually to create some use cases in VR and in AR to showcase in the next in-person upcoming event that we are targeting for possibly September or October. Do you want to comment, maybe Professor Najib and Professor Waji? Please go ahead. Thank you, Marcin. Thank you, Rina. I'm excited because your presentation is very interesting for all students and teacher, professor. I am very excited to have face-to-face training in University Mohammed VI of Health Science in Casablanca with certificate by ION XR in September. I think this is a good solution for education because now learning by gaming. Thank you, Marcin. Thank you, Rena. Thank you, Fouad. Merci, Fouad, pour l'opportunité. Merci beaucoup, Fouad. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à tout le monde, merci à tous les participants. Je tiens également à remercier M. Marcin. So it was very, very interesting. We learned a lot about the metaverse, and knowing that some of the participants they have expressed their wish to benefit from the training. The subject discussed during this webinar concern health, but other course coordinators want to study the possibility of introducing metaverse into teaching methods. I think we can work with EON Metaverse Academy, and we are very, very excited to work with you in the next time to realize the African Metaverse Congress in University Mohammed VI.
Thank you very much. Je pense, professeur Blarbi, je ne sais pas s'il est avec nous. Professeur Blarbi, il y a une équipe de travail qui a déjà commencé à travailler sur des sujets similaires. Je pense qu'il cherche également la possibilité de travailler directement avec vous. Je pense qu'il était tout à l'heure puisque vous avez donné la possibilité de poser des questions en français. Alors, on donne la parole également à l'audience s'ils veulent poser des questions en français ou en anglais. Parfaitement. Merci beaucoup, professeur Waji. S'il y a questions en français, on les reçoit. Si en anglais, sont welcome. Donc, les deux. Donc, allez-y, profitez-en, posez vos questions avant qu'on passe en fait à la suite, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Professeur Blarbi. Alors, une petite présentation de professeur Blarbi. Il est le responsable de l'équipe de recherche E2ESN. Je suis membre de cette équipe de recherche. Alors, la mission principale de notre équipe de recherche, c'est d'appliquer les nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Et professeur Blarbi, il était l'ex-directeur de l'ENSET durant 13 ans. De notre école qui est devenue Ensam Rabat. À vous la parole, professeur Blarbi. Oui, merci, M. Waji. Au fait, j'allais quitter la réunion pour un empêchement personnel et en même temps, j'étais, au moment où vous venez d'intervenir, j'étais en train de rédiger 2 souhaits que je voudrais envoyer à M. Waji pour qu'il les défende lors de cette réunion. Le premier est de permettre à nos étudiants de bénéficier à titre c'est pas d'expérience, introduire cet enseignement en utilisant la metaverse dans la filière biomédicale, par exemple. Ça serait intéressant si on peut faire ça à titre expérimental. Et comme ça, on sera initiateur au niveau national de l'utilisation de cet outil que je trouve vraiment très, très, très intéressant. Et mon deuxième vœu, c'est de pouvoir introduire cette formation au niveau de la filière informatique. Nous avons une filière qui forme des informaticiens de haut niveau. Et je sais que l'avenir, c'est dans ces outils-là, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des jeux, enfin, dans plein de domaines. Et ça serait vraiment une occasion si on peut avoir une collaboration qui permettrait dans l'avenir de sortir des ingénieurs marocains qui peuvent initier des startups ou là, qui peuvent participer au développement de cette nouvelle technologie. Et merci, M. Waji, et je félicite donc l'équipe d'organisation pour le contenu vraiment très, très riche. Et je sais que c'est pas tout, c'est un début, c'est un commencement. Je suis certain que dans l'avenir, on aura des choses beaucoup plus intéressantes. Un grand merci aussi à Fouad Yali. Je vois que la diaspora marocaine vraiment honore donc le Maroc. Et on a toujours souhaité à ce qu'il y ait vraiment un pont très, très étroit avec notre diaspora. Et là, vous êtes en train de le démontrer. Et c'est sûr que ça va se développer davantage dans l'avenir. Et merci beaucoup. Un grand merci au professeur Idrissine Najib, qui est un membre organisateur de cet événement. Merci beaucoup, professeur Blarbi. Je pense, M. Fouad, il y a une autre personne qui a exprimé son souhait d'intervenir, c'est M. Mohamed Touil. Tout à fait. Yes. Si Mohamed Touil, je vous en prie, allez-y, vous voulez peut-être intervenir, je vous en prie, allez-y. Hello everyone. First of all, thank you very much for this big gathering for augmented reality in healthcare. Something very interesting. And first of all, I'll let you know that I'm Touil Mohammed. I'm graduated from Ensam Rabat on 2018 as a biomedical engineer. And now I'm doing my PhD on neurotechnology, EEG signal processing for sedation, for automatic sedation development on Hassan University of Casablanca.
I have just one question. Since I'm working on the X-ray systems, especially angiography systems, I would like to ask if there is a possibility, for example, in order to make the customer learning more and learning in advance about the equipment, especially in angiography systems, because it deals with heart diseases. Is there such possibility, for example, to develop a new systems for demonstration in advance, for example, for medicine students and the beginner doctors and cardiologists to learn in advance, for example, on a simulator like a VR kits? There are some companies that started to develop. I'm asking this question. My question is to Mr. Cividio. Do you have a plan, for example, to develop new systems, especially for customer demonstration about angiography systems? Thank you very much. Actually, I'm very glad to hear about Ensam Rabat that has started a new department on healthcare science. Thank you very much and have a good journey. Thank you, Mr. Mohamed Touil. Thank you for your intervention, for your question. Do we have still Professor Sylvie with us? I received a message that he had to left for some other duty, so he's unfortunately no longer with us, I think, on this meeting. Yeah, maybe, but the question will be taken, Professor Mohamed Touil. We'll keep your question. We'll put you even in contact with Professor Sylvie. From technical side, I believe that the experiment that he was mentioning, it's about IQ, and there is like some IoT system interaction in real time. I think that you may comment on that since you are the expert of IQ, Marcin, at least maybe share some similar thoughts about this use case. And after we finish this, we will put you in touch with Professor Silvio, and Marcin will coordinate that. Thank you very much, Professor Brad. Yeah, thank you. So just a kind of one thing is that the systems, there are multiple systems for experiencing virtual reality. And the fact of the virtual reality being able to engage you fully in immersive aspect give you a tremendous amount of the opportunities, right? So the system that actually is being used in Romania and by Babeș-Bolyai University is as Fuad mentioned, is a cave type environment. We call it Ion IQ. It's a 4-wall projection system that you don't even have to wear the headset, which in some cases could put you in a little bit, from a psychological point of view, a little bit on the discomfort of having something. We're using a large-scale projection solution that allows you to have a fidelity of a demonstration and being able also to walk towards the experience and being fully in. I will be happy to share more of the information. So please, if you could probably share an email address, and I will be happy to, of course, reply via email and be in coordination, please. Thank you so much, Marcin. So, Mohamed Touil, you can, I don't know, you can share with us your email address, or you can let Professor Waji, since he is from Ensam Rabat, to coordinate between you and Marcin, and we'll be in position to answer your question and give you all the details that you may need. Okay, thank you. Yeah, you're most welcome. I had to give the chance to Mademoiselle Iman Wazzani to ask maybe a question, because she was raising her hand since. Yeah, please go ahead. Yes. Iman Wazzani Tuhami. You have a question? No question? Okay. Okay, maybe we can move forward. If you don't have question, I do have many for you, Rina. Excuse me. Yes, I'm sorry. We can hear you. Go ahead. Go ahead. Thank you. First, I want to thank you,
you for this great webinar. I'm Emel Wazel Tuhami. I'm a PhD student in marketing, and I'm asking, please, about the main change that medical representative will face about metaverse and this augmented reality. If someone can help me for this answer, please, for this question, please. You're asking about the challenges, right? Exactly. I write my answer in the discussion. If you want to. No, it's fine. I mean, if you're about challenges, I do have maybe the same question, and I was about to ask Rina about it. So if it is not the same, you still, I mean, you can insist and double check. So please, Dr. Rina, what are the challenges seen in education sector from the metaverse perspective? Is it a chance for the education, or is it a challenge actually to embrace as a technology and so on? Can you maybe give us some thoughts about that? It's very happy to do that. That is my full-time life. So what I find, and our clients mostly do surveys of faculty and students. Once they implement XR, VR, they have over 80% are learning more, and they're very much higher in student engagement. Student engagement is a huge thing because we're always trying to increase enrollment, and student engagement, because students now, the younger generations, learn on their phones. To be able to bring it into high-level learning is super critical. And most of them said their learning outcomes have greatly increased. So they're having big success in transfer of knowledge, which is the business of education. The challenges are just in the very beginning, making sure the right team is in place so that everybody has their questions answered as soon as possible. And that is, that's the same with any type of software, I would think. It's just, and the other challenge is non-technical fields. For example, statistics. A statistician might be used to teaching something like a lot of math, but you're actually teaching about statistics on a real life situation. So just that paradigm of what are you teaching about? What is that visual situation? And that's something that, people, it's sometimes hard to step back and look at the bigger picture of what you're teaching about. On education, on medical, technology fields, of course, IT, engineering, those are obviously easy to understand what to do, as well as immersive fields like English, or not English, but languages, the study of culture, history, things like that, because you can walk through any place, any museum, and share that with your colleagues. So I would say the biggest challenge is just at the beginning, just making sure you have the right team to implement and get everybody on board. And it's really a pretty short process. It's not the most complicated software, so it's not a software thing. It's more of a getting used to visual teaching. Yeah. Thank you so much for your answer, Dr. Rina. And I see that Miss Iman is thanking you as well. It was a good answer. So I was also wondering, and this will be maybe my last question because we have to move on. We still have a lot of to do and to cover. How do you see the future of education from educator and student perspectives, and why experiential learning is so important? Is that for me? Yes. Oh, good. So I love games. I grew up in the 80s with games, and I love interacting and just that instant satisfaction. In fact, some people think that's a bad thing, but it turns out for a lot of people, it's a good thing, that instant satisfaction. So what I see the difference is interacting. So when we do a procedure, we can see things like we can weld, we can draw, we can set things on fire, we can have gravity. We're all used to that in applications like Photoshop in the 2D world. In the 3D world, those interactions are more complicated.
But those are the real life interactions that us as teachers are used to teaching our students. So example, when I teach audio engineering, I teach about frequencies. So the interaction would be, here's a microphone, here's an instrument, here's the frequencies I'm generating and recording. That's where I see the future of education coming pretty quickly, as early as 2023, is the metaverse interacting with colleagues with real-time data. So I'm super excited about it. It's been coming for a long time. The issue has been the game industry has been driving the technology. So education is taking advantage of all of those connections now and bringing those together for interactive online learning in the metaverse. It's like the most exciting time in education probably in our lifetime. I'm happy. Thank you so much for your answer, Dr. Ina. So I will give you the floor, Professor Najib and Professor Wajih, maybe to conclude or to move on to the last part of the webinar. Merci beaucoup. Unless anybody has any other questions, so this is the chance to ask the question. Otherwise, please go ahead and you may take over. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Fouad. Merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, d'abord, je tiens à remercier tout le monde, l'assistance. Je remercie l'équipe qui a travaillé sur la réalisation de ce webinaire. Je remercie tous les enseignants responsables des institutions qui ont participé avec nous pour réussir, donner un coup de pouce à cet événement. Donc, en réalité, c'est une opportunité pour le Maroc, c'est une opportunité pour les enseignants, les profs marocains, les étudiants marocains, pour développer des choses qui sont très intéressantes pour l'enseignement et qui va faciliter l'apprentissage et encourager les étudiants à s'accrocher plus parce que c'est la technologie qu'il faut utiliser. Je remercie tout le monde donc, et je vais annoncer la création de réseau international de Metaverse Health Work. Donc, en réalité, on peut donc, je ne sais pas si je vais présenter. Est-ce que vous arrivez à voir? Pas encore. Vous ne voyez rien? Vous arrivez à voir? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Allez-y, allez-y. Donc, je vais parler de réseau international de Healthcare Metaverse. Donc, en réalité, tous les logos qui figurent sur ce slide, ils font partie de ce réseau international de Healthcare Metaverse, donc qu'il faut développer, donc grâce à des collaborations entre plusieurs disciplines. Donc, il y a des gens qui ont exprimé leur besoin, leur envie de bénéficier d'une formation dans ce sens. Peut-être une proposition qu'on pourra discuter en septembre entre les enseignants qui désirent avoir cette formation autour de Ion XR et vos partenaires aussi. Donc, tout ça, c'est pour développer cette technologie. Donc, vous pouvez suivre ce International Network of Healthcare Metaverse à travers la page Facebook qui a été créée récemment, donc, et qui va permettre d'avoir des informations au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il y aura beaucoup d'actualités, de nouveautés concernant le développement de la réalité augmentée au Maroc grâce à une collaboration multidisciplinaire entre plusieurs structures, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, l'ENSAM Rabat, la Société marocaine de santé digitale au centre, IDC Maroc, Ion XR, bien sûr, qui apporte le soutien technologique et le savoir-faire. Donc, tout ça, c'est pour développer des choses dans le sens de pédagogie, la recherche et la recherche appliquée à la pédagogie et pour développer le niveau de formation des étudiants marocains et des enseignants marocains au Maroc. Je ne sais pas, professeur Wajih, si tu as un petit mot à
à dire avant de conclure cette séance? Merci professeur Dessy, merci monsieur Fouad, merci aux chers participants qui nous ont supportés durant 3 heures, sachant qu'on a pu atteindre les 400 personnes qui ont pu suivre ce webinaire. Maintenant on est à 100 environ, 100 participants qui sont intéressés par la thématique. Je remercie les décideurs, les doyens, monsieur le président. Je tiens à remercier énormément Ion XR de nous avoir donné la possibilité de vulgariser cette nouvelle technologie de pointe. Comme vous l'avez remarqué, les responsables et les professeurs sont assoiffés de comprendre tout d'abord le projet, la technologie et comment elle pouvait servir. J'ai reçu des emails de la part de 2 professeurs. Je vais vous les communiquer tout à l'heure, M. Fouad, qui souhaitent travailler conjointement avec vous sur des projets ayant une relation avec la métaverse dans le domaine de l'enseignement et dans des projets spécifiques concernant la santé. Alors, je remercie infiniment les invités et les experts de Ion XR, Madame Rina et Monsieur Marcin. Je vous remercie énormément pour l'enrichissement que vous avez apporté à ce webinaire. Et je vous remercie tout le monde. C'est Oui. Après, avant la clôture, can I have a short speech? Bien sûr. Alors, professeur Moustapha Ziani, il est membre de notre société savante et il est le président du pôle d'excellence de Djibouti initié par la Banque mondiale. Oui, monsieur Ziani. Sincèrement, j'ai suivi avec un très grand intérêt toutes les interventions d'excellence de tous les intervenants, vraiment de très haute qualité. Et j'aimerais bien de saisir cette occasion pour renouveler mes remerciements les plus sincères à tous les membres, M. Idrissi, M. Fouad, M. Agé, M. Saïdi et Khalid. Et c'est Khalid Bekri et tout le monde qui ont vraiment contribué à la réussite de cet événement. I hope to speak about all invités to invite them for the next edition that we organize together. That's about the conference that will be last month in Rabat, ITSD conference. I would like to suggest if we can organize around this topic some activities can to consideration for Africa country as the first meeting about that. Okay, that is my suggestion. We can work on these topics and this in this idea. If we can, for example, during next year or even this year, to organize, for example, one training about this interesting topic, which make us together, and we can for example boosting this network. It's very interesting, and we should have other specialty from other topics like agriculture and as I say, Professor Idrissi, and education. Thank you so much for your all, and I hope to see all this keynote speaker in the next conference that we are organized with my partner, especially in Rabat and Casablanca. Thank you so much, and see you again. Thank you so much. Thank you so much, Professor Ziani. Just one moment. Allow me, Professor Wajid. I want to maybe give you good news, I hope, because you're talking about agriculture. Just for you to know, IAV Hassan de Dohaba is a partner and a customer of Ion Reality. Just for you to know. So go ahead, please, Professor Wajid. Yeah, that is a very good news that we have a very great opportunity with and the collaboration with Arabic Foundation and Agriculture Foundation around Arabic country, and right now we are contacting the World Organization and Agriculture for this for meeting in Morocco, and I hope to
to give this topic one area as great chance to be explored all the activities and news about this topic. Thank you so much, Fouad, for this news. Thank you. Thank you. Excellent. Alors, comme l'a dit mon collègue professeur Idrissi Najib, le réseau international de metaverse a été lancé aujourd'hui. Il sera officialisé lors du congrès panafricain qui sera organisé à l'UM6SS avec nos partenaires, les partenaires qui ont organisé ce webinaire. Et merci à vous tous. Très bien. Merci. Thank you very much. Thank Je vous you. laisse le soin de conclure ce webinaire, professeur Najib Idrissi. Ce fut un grand moment pour nous tous et j'espère que au moins on a pu vulgariser plus ou moins ce que c'est que le metaverse et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler, collaborer tous ensemble pour rendre service un peu au domaine de la santé principalement et pourquoi pas d'autres domaines, l'agriculture aussi, professeur Ziani, et plein d'autres, l'ingénierie, tout et tout. Donc, et je reviens encore une fois, le Made in Morocco, pourquoi pas il faut en fait développer la compétence et faire du Made in Morocco. Why not? Donc, merci à tout le monde de votre contribution et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci, c'est Fouad. C'est une tâche très difficile de clôturer un webinaire. J'ai pas envie de le Voilà, clôturer. pour Sincèrement. clôturer, M. Idrissi, pour Oui. clôturer, je vous invite tous ici à Tanger, soit pour les vacances, ou bien pour les vacances, ou bien pour une autre conférence. Tanger, il est à votre disposition. Et for all you're invited to visit Tangier as you like. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you so much. Et au revoir. Bon courage. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, everyone. Stop recording. It's like how